Yes. My ladies and gentlemen, my friends, my name is Mines with Uganda, and I'm sorry I started the video, but I had some interruptions. That's why I had to restart it again. My name is Mindset Uganda. Mwena chamuli. Ku mirimu gye mubaddeko, ku abava okusoma, abali ku holiday, abali mu kubala ssente zammwe mbadde mu savingira for a long time. Abagezaako okubeera nti mu making a ends meet. Buli kintu kyokola ends meet kitegeeza nti abagezaako okubeera nti bakwataganya ebintu bingi okuba nti bafunamu kyonna kye baba bakola. Nga bwe ngambye, sorry, nsanyusa okubalaba ku mukutu gwange guno. My name is Mindset Uganda. Okuva mu kikeesa tetuddangamu kulabagana. I've been busy, nga bulijjo abantu babeera busy, and yeah, I'm just trying to do what I have to do, and yeah, I'm here now. Tell your friends to tell their friends, so we can all come to this discussion. Very important discussion. We're going to be discussing today, what do women want in a relationship? Abakyala baagala ki mu nsonga z'omukwano? Me as a man, nina perception yange kwekyo, oba nina ekirowoozo kyange kwekyo, naye gwe naawe ndaba olina perception maybe ku kye twogerako, and maybe input yo could actually eyinza okukyusa ekirowoozo ky'omuntu omulala abadde tamanyi. So that's what we're going to be discussing today. What do women want in a relationship? What makes them happy? Why do they seek to have a relationship? So right now, if you're watching me, please share this video so the viewership can keep going up. And while we're waiting for people to come on board, Mpola, I'll just keep on playing you something sweet, something mellow, just to keep the momentum going. Okubeera nti tugezaako okubeera nga tugenda mu maaso. Nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange, abantu abateekinga time yammwe ne muba nga you come and you watch me, you watch my lives, abateekamu input yammwe, abantu abagezaako okubeera nti you tell their friends about Mindset Uganda. Mindset Uganda is just a normal I'm just a normal Ugandan person. I live in the United Kingdom. Nkola programs ennyingi nnyo z'okubeera nti nkwataganya abavubuka, abantu ab'omulembe gwange abavubuka nganze, okubeera tugezaako okubeera we make a difference mu bulamu bwaffe n'obulamu bw'abantu abalala. So I'm very happy, and it's my pleasure to actually have you here right now today on this 12th day of December. The year is coming to an end. We've been making plans since the beginning of the year. Some of us have accomplished those plans. Some of our friends have not accomplished their plans. But don't give up. You just have to keep going. Tugenda mu maaso. Tukolenga. We don't give up. Yeah. Tugenda mu maaso. Sorry about that. Somebody's trying to call me, but I can't take the call right now. Yeah. Anyway, natugenda mu maaso. Ngabadde ngamba nti omwaka gugenda kujja to the end. Birowoozo bingi nnyo bye tubadde nabyo, bintu bingi nnyo bye tubadde nabyo. Please, if somebody is here, omuntu yenna ndaba, I want you to tag for me Jojo K Taylor, okubeera mugambe nti Mindset akwetaaga okujja okubeera nti obeera ku platform eno, kubanga ayina input y'amaanyi nnyo. Njagala nnyo abakyala okuba nti bateesa ku mulamwa guno, n'abaami okuba nti bateesa, tutegeere maybe tunategeera abakyala be baagala abamu, kubanga buli mukyala ayagala ebintu bya njawulo, naye waliwo ebintu bye bayita common factors, common denominating factors. Abantu ebintu bye baagala nga ebintu bifaanagana mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So you tell your friends to tell their friends, so we can all come and discuss this. I personally ndowooza abakyala baagala nnyo okubaagala. Women love to be loved. They love to be loved in so many different ways. They love to be spoiled. They love to be the center of attraction. They love to feel beautiful. They love to be cared for. They love to be respected. Women love to be cherished. Women love to be protected. That's what kubimu
being able to discussing within this talk, being together as a mindset Uganda. That's what I believe that most women want in a relationship. Abakyala baagala nnyo okubeera nti baagalwa. Abakyala baagala nnyo okubeera nti baweebwa ekitiibwa. Abakyala ayagala nnyo okubeera nti aweebwa kye bayita respect. Nti respect mu presence ye ne respect mu presence ne wabataliiwo. Mu kutegeera okwange mu experience entono. That's what kyentegeera. Nti abakyala baagala nnyo okubeera nti babeera kye bayita center of attraction. Eri mu relationship nti buli kintu kyonna nga kiri centered ku ye. Ekyo olaba nti to have a relationship, and if you're having a relationship with a woman, it's always good for a man to actually look at certain things and probably look away. I'm not saying I'm the perfect man out there, but from what I've come to understand dealing with females, because I come across my best friends are females, most of my work colleagues are females, most of my clients are females. So we live in a world, whether we like it or not, a world full of women. But each of these women, they love different things. Abantu baga ne waliwo ebintu nga bangambye nti ebintu ebifaanagana ng'okwagala nti a woman she deserves to be loved. How do you love a woman? How do you know that you're actually giving her the right sort of love? You communicate to her. You sort of try to love her from a better understanding of view of how you understand love. No kubeera nti you're interacting nayo on a basis okubeera nti ogezaako connecting an emotions is it. Men we connect with we sort of connect with our minds, but women, they always connect with their emotions. You try to tap into the emotions of a woman because it's not easy to understand a woman, to be honest. But if you're grounded enough, nobeera nti osobola okubeera nti amatuuko ogateeka ku ground, kyetegeeza nti no paying attention eri omuntu gw'obeera oli naye, osobola okumanya ebintu ki byakola ki, bintu byayagala. This is a very sensitive subject for me, but I'm all to talk about it because a lot of my brothers don't understand what do women want in a relationship. And as African men, we seem to think that women always want money, you know, but sometimes you have too much of the money and it's just not enough. You know what I mean? Omukyala, you know, omukyala omuteekamu ssente nnyingi nnyo oba olowooza nti olina okunoonya ssente kubanga nti omukazi olowooza kyayagala. But not every woman. Kukiriza the topic before you came on the video, kukiriza topic eri what do women want in a relationship. That's what the topic is. But nga bwe ngambye nti as African men, as me growing up in an African society, we seem to think that because men have always been providers in a home, in a family, in a relationship, we seem to think that the most common thing that women want, or the most important thing, is to provide for a woman. Yes, you have to provide for a woman as a man, but that's not enough. You need to listen to your emotions. No kubera nti you're connecting on your emotions, is it? These are my opinions. Birowoozo byange nganze naye biyinza okuba necessarily is not true. Biyinza okuba nga perhaps it's just me lying to myself, but I do believe that from talking to women on so many occasions and coming across women from all walks of life, most women normally want a man to connect with her through her emotions and really connect and get to a better understanding of her. Understand that they change from time to time. Some time of the month they're very happy, sometimes they're very sad, sometimes they're just in between. So you just need to know and strike the right balance. So that is what I think what a woman is, because I've had women in my life, been around women, been born by a woman, I've had girlfriends, and what have you. And I have daughters as well, so that's what pretty much I think. So if you need to have some sort of input, today's topic is what do women want in a relationship? Who are the better person to listen to or to get opinions from? Are women. So bango oli mukyala ngoli ku program eno
mbadde nkusaba okubeera nti bw'oba oyagala okuteesa, I'll pick randomly. You come and tell us as brothers, as us people who love you and cherish you and want to understand you, to know what you want in a relationship. Nga bwe mbadde njogera, sorry, I've got a sore throat. Nga bwe mbadde njogera nti growing up, having my first girlfriend, and I came to understand that in a world, men cannot live without women. I cannot live without a woman personally, because I think I wouldn't be a better man. I wouldn't be where I am today if it wasn't for a woman. Yeah. I wouldn't be thinking and doing the things that I'm doing right now if it wasn't for a woman. So Nolu and Songa, to me, I think women, my definition of a woman is the greatest piece of art that the Almighty has ever created. Because you will not know unless you've been with one. You will not understand over how beautiful women are unless you've ever been with a woman. And what you see outside sometimes is not the total representation of what a woman is. From my understanding, you just have to be with her, connect with her, and get a better sense of understanding of what this woman means, what this woman is. Because sometimes her womanhood is deeper than her skin. You know, her womanhood is so complex that if you don't pay attention, you'll never get the right content. So that's what I think. That's part of the thoughts that run through my head when I think about a woman. That's a part of the thoughts that go through my head. You know? Getting back to the topic is, what do women want? What do women want? Women have caused trouble. Women have caused wars. Women have caused revolutions in the world. Simply because we don't understand them. Simply because we fail to understand the basics and the dynamics on which their minds operate, on how to connect with them. It's all about that connection. Because that's what they seek for most of the time. Without that, we won't have, you can't have a proper sort of relationship with them. So, monsonge oba monsonge ndala nti, you got to be able to understand them, communicate with them. But sometimes it's not even about communication, because they love to be surprised. They love to know that you're trying to understand them as much as you might not understand them. You know? So Sharon, I'm going to invite you. You're going to tell us. Sharon, I'm inviting you. Could you please talk for me, Jojo K. Taylor, abantu abandaba. Mbadde njagala muntagengere omukyala bamuyita Jojo K. Taylor. She needs to have us to put some sort of input, but she's not aware that we're actually tugenda maaso in the program yafe. And whoever's watching right now, please, I'm asking you kindly to share this video, simply because the views that might be aired out could help another man, could help another woman to understand that, hey, we men are actually trying to understand us. There's men out there who are trying to understand me and what I stand for and what I want in order to be with them. Bwemanjagala okubeera n'abantu abo, olwo abantu abateekinze time yabwe n'ebirowoozo byabwe okubeera nti bagezaako okuntegeera. So, you know, Mr. Dremukisa, we are so blessed, Koja, for your teaching, so humble, Koja of diaspora. Mr. Dremukisa, I am not a Koja. I am just a person who tries to use my mind to get a better understanding of things. Yes, that title, I'm honored you've given me that title, but I'm not a Koja, unfortunately. Yeah, unfortunately, or fortunately, I'm not a Koja. So, if you want to say something, just write the word invite. I'll invite you. Especially, I want to hear from a woman, from the things I've been saying. Am I on the right track, or I'm just in some sort of new window? Ndimo space you know. So, like I was saying,
to me, the world wouldn't be in a place where it's in if it wasn't for women. We wouldn't have the world population growing. We wouldn't have the nice things. Some of us men would not even be working so hard. You know, we wouldn't be working so hard simply because tulinga fee. But for any man to exist and have that happiness, omusajja yenna asobola okunoonya ssente yonna gy'azinoonyereza, byonna gy'azinoonyereza, naye ky'aba anoonya in the end aba anoonya mukyala. Omusajja yenna ayinza okunoonya ssente era ekifuula omusajja nti musajja is because of mukyala. Naye omukyala oyo nga tannaba kubeera naye mukyala alina okumutegeera. Ky'obola nti tuhavinga nnyo relationship breakups, nti relationship etuuka nebeera amasannyalaze gabeerawo, abantu babeera ne baconnecting, aba bamala okuconnecting amasannyalaze at some point ne geesala, munno agamba you know what, f off, sikyayagala kumanya naawe toyagala kumanya, you know what, this is the end of everything because we've come to that part where amasannyalaze tegakwatagana. So n'olw'ensonga eyo nti twagala tutegeere, njagala nange ntegeere abakyala baagala ki, what do women want? Because sometimes you give so much, but at the end of the day, they just turn around and say, you know what, he's not giving nothing. Sometimes you just don't give nothing at all. And they're there. I mean, what do they want? Sometimes maybe you're doing enough, but you're not. Some women have come to understand that they love men of power, men who possess power, men who are there's somebody in a society, you know. Bagalanyo, somebody's telling us good sex and money. Zalwango, I want you to come on board and say these things that you're saying. I mean, don't be shy. As long as you don't use vulgar language, sometimes abantu abamu balaba programs n'abaana baabwe nga kyandibadde olulimi rephrasing tugezaako okutekinga olulimi nga tuluwewuddeko. So nga bwe mbadde ngamba nti sometimes oyinza okulowooza nti you're giving so much, ogamba mukazi muwadde buli kimu naye nga ky'omuwa you're probably giving out the wrong things. Who am I to say these things? I'm just somebody who's been with a woman and probably not one or probably two. And sometimes I'm asking myself, really, am I doing enough? You know? Am I doing enough? Am I not doing enough? Women, do you know what you want? What do you want? Come and tell us. What do you want? Guys, don't be shy. I know this is Miss Matt, I don't think you've got network. Boba toina volume, toina network. Simani. Yes. Sorry, I'm gonna put my light on, yeah? That's fine. Fine. How are you today? Sorry. I'm fine. Nenga, I had entered my bed, but I had the light off. So Nenga mbadde mpuliriza, you know? Okay. Yes, this is a very, very, very interesting topic, actually, you know. I have had some relationships and I've been married twice. You know what I mean? Yeah. And I've had my fair share of experiences with these things, if you like, you know. When my relationships were not going well, I decided to do some research. You know what I mean? I did a bit of research, and what I discovered was we're different. Men and women are different. That is one thing, you know. Women tuina desires indala. Abami nabo batonde babulala. You know what I mean? So as long as we don't understand that part, we are not going to give off the correct energy to one another. You know what I mean? Yeah. When I was in a relationship that did not work, I went back and asked myself, why is this relationship not working? You know what I mean? And then I discovered that the problem was not actually the other person. The problem was me, you know? If you start looking at the issue from that perspective,
you can start to solve the problem, you know. Now, what about relationships? Because I said I'm more pointing our fingers. Gundi yakola bwati, gundi yakola bwati. Yachiraba. So netwerabira inti. But what you saw is netwekebera ffe munda muffe. I'll give you an example. I'm the type of person we man in love no muntu. I'm in love. Mpitawo. I'm the type of person in tija. Nze muntu sawe dachikemu mpereza ka text message. Dachikemu nkubye simu. 1 hour later tebankubidde intabuse. Gundi oli kuki yenga tonkeberako ndi bwentyo naturally nina akasigiri bwe manga nina omuntu gwenjagala. Kati nagenda okulaba ng'ekintu ekyo kyagenda ne kinkola ki ne jeopardizing my relationship, you know. Kubanga when I kisomako ne discovering nti abasajja tebagala nnyo omukyala ali needy. Ekisooka kya byonna abaami bagala time by that time nga ayagala okubeerako yekka. Okiraba? That come moment where a man needs coca time. Nze ako nali sikamuwa. Nze ako kasikaliwo nga nze mba mmanyi abantu baba muli mu love, you've started something, you're going to be together. Bwemba temuli together muli ku text message. Bwemba temuli ku text muli ku simu. Mpozi nga ndi ku ssomero oba ng'oli ali ku mulimu. Naye nga wabeerawo ka free time konna mba nina okubanga nkukubira twogera ebyo ebintu bikooya. You know what I mean? So that is one thing I discovered. Men cannot handle neediness. You know, lero nasomye ka post ku Facebook ngakagamba the one thing that women must learn is to not be needy. You know? Kastoleta ekintu ekiyitibwa needy nga ebintu ogenda byonona. Another point which I learned, men are men, women are women. That simple. Don't you think it actually depends on the sort of people that you attract? Because sometimes, you know, it's kind of funny that you always, if you look at the pattern of the people that I've actually been with, buying us some things in certain common, so you probably attract certain type of men. That is why they sort of out. That's why ofuna a backlash here. Yes. Okay, I'll give you an example. Yeah. For instance, not everything went wrong because I mean I've been married. My last marriage lasted 10 years. You know what I mean? Yeah. So that wasn't too bad. That's not the first one, it didn't last so long. But what I'm trying to say is, I think also, only or connecting the energies, yeah. Guy wajana nkwana ne to connecting and we just get on like a house on fire and it's sparking her off. I was in relationships at some point whereby the guy literally worshipped the ground that I walked on. You know what I mean? Pardon? But you didn't like that, obviously, did you? Well, it went overboard. I mean, it came to a point whereby, okay, fair enough. Thank you, onjagala, you know what I mean? Gai na kwagala nnyo nayitawo nebikutamba ate nogamba ye kiki ennyo nga najjirwa. Those were both of my marriages, you know. That is what I experienced. Kati natuka time nga I abused it nga ndaba nze sina na buzibu bufuna gayi kubanga nze gayi bwanjagala they just bayitawo buyisi. But there came a phase in my life whereby I was the needy one. So that means at some point I did attract the guys that really loved me dearly, you know, until I got bored of them. And then there came a point in my life where I was the needy person here, you know. And then I thought to you know, a lot of things are creeping into your mind. Is it because I'm growing older now? Is it because I have all these kids? Is it because, but no, it's not because of that. You start getting paranoid. Exactly. You start getting paranoid. Now I've hit my 40s. I'm almost going to get into the mid 40s. I already have so many children. I've already been divorced twice. Well, not close. I've been to everything negative. You know, at the end of the day, I've been to a biologizako. Checho chenyini chogendo kuradiating. Akuba chechiri mu mind.
kati natuuka point ne ngamba omanyi endowooza eno ngenda kugikanyuga eri. So I decided to get rid of this endowooza. Nenjikanyuga eri, nentandika okuthinkinga positively, nentandika okwogera those daily affirmations, nentandika okwegamba oyinza okuba nga you have all sorts, oyina abaana bano bonna, but you're still beautiful, you're strong, you deserve better, you can do better. When I wrote that book, you know, because that book of mine, I wrote it, you know, a person needs to be resilient, a person needs to take charge, not taking a charge of their own responsibilities. Now, I'm strong, I can do this. So I wrote that book based upon those things. So I decided to say, Mani, Wembanga, this is the gospel that I'm preaching. I'm going to live this gospel, you know. Kati, simanya ni alaba neka nukapatika nkogere mu Uganda, kubanga, you know, abantu bange abaliye babera bakala njeru. Sagala babiwulire, bayinza okunkwatiriza ne babiwulira. Kati mabega kawo waliwo omwami. Omanyi ekala yammwe nagigoba. For some reason, eyo kala yasigalayo nga just muli ba brother. Okitegeera? Not in a bad way. I'm not being prejudiced or anything, but I made a choice. It's a matter of choice. Yes, yeah. I made a choice. I just moved on from that stage, you know. So anyway, the thing is, mabega kawo bwena obufumbo buno bwasembayo bwagira ne bitakola. Ne ngamba omanyi kati ngenda kubeera awo ate sigenda kunoonya. Nja kunoonya mu ngeri eri responsible. Saagala bino manyi waliwo olwonyumizaako abakazi tulina obu click nobeerawo ka click akaba girlfriend banno. Nayinayo ka group k'abawala nga twembintinga ku Fridays, you know. So nga tugenda out abakyala bintu bye twogerako ku Friday, twogera ku baami, oyinayo gundi biki ebibwo biti. Kati mbanja njagenda okwo nze manyi kyenjagala. Another beauty about dating site, otekamu ebisaanyizo. Njagala omuntu ng'ali bw'ati, alina emyaka bwe giti, ayenkana bw'ati, okiraba. Saagala kino otekamu ebisaanyizo byo, n'omanya nti ekintu kye nnoonya nze nkimanyi. Okiraba. Kati nga nange nga ngenda nga nettanira obwo bu dating gundi obwo. Oba babiyita batya mu Luganda? Obwabanoonya. Banampulira n'okumpulira. Nga ngenda kubanoonya. Kati kubanoonya waliwo omwami yansangayo. Omanyize wemba ngenze kubanoonya nze sibuuzaako. Just nteekayo kifaananyi nga nze nvaayo. Ekifaananyi speaks 1,000 words. Okiraba? Oteekayo ebisaanyizo bye byoyagala, myaka gyo, abaana oba oyina status, bikimu kyonna ng'oteekayo kifaananyi. Nze sibuuza baami nti oba, you know. And that's the other topic the other thing I wanted to discuss. I'll come to it later. So what happened? Omwami omu agenda nkwana. Naye ng'omwami oyo abeera wala nnyo, abeera essaawa nga 8 okuntuukako ng'ovuga wano. Okiraba? Omwami nga mugamba naye tugenda kweyagala tutya ng'ombeera wala. Omwami nga ngamba tujja kulaba kuba omuntu gw'oyagala omutambulira. Nga nze mbivaako. Nga relationship nga tugikuumirawo mpola mpola. Ng'etandika okugenda mu myezi 3 tetweraba, naye nga tweraba bino bya video nga bye twogera Skype biki. Sibalwise eyo myezi 5 6 omwami nga ngamba obudde butuuse twerabe. Nga mugamba kale bwe tukatukwera tujja kunywa kakaawa. Nga mugamba kuvuga essaawa 7 just ojonywe kaawa. Guy nga gamba of course why not. Nga janga tweraba nga atandika okweyogeza najjeyo obusulwamu side gyensula ngaloza byakusaaga ng'agendayo nga akanoonya akagundi ako sijja bwoge obumanyi kati nga bwamala nga kali kumpi newange gyembeera bwe twamala kaawa nga mugamba kati diraba eridda gyogenda okusula ng'agendayo finally enkeera nga tuddamu nga tunywa nga nze nkoba weewaka nga tuddamu nga tunywa kaawa ng'avuga ng'addayo.
1 month later ngaddamu ng'avuga emmotoka ng'ajja tewali kyabeerawo kati nzijukira nayogerako ku kintu kino ku some topic omukyala ali awo bamuyita golix n'aŋŋamba yi naye naawe abaami tebabalumya olwaki omwami tewamukkiriza biki ne mugamba gundi gwe eyo gw'omanyi engeri gy'otambuzaamu ekintu kyo naye nze eyo principle yange nagisetinga nasalawo okustatinga standard zange okiraba ate when you do that that's the way it will be. When you want people to see you in a certain way, you appear like that. Guy bw'anajja n'omalaga mwewane weekanyugeri. No way. Omwami ono yavuganga emmotoka ye ng'ajja okundaba naye ng'amanyi nti nzigirira value. Kubanga nange namulaga nti you know what? This is what I am. Saalowoozaako ku bintu oba nina abaana beka oba nafumbirwa emirundi oba I didn't think of that. So that's the other thing I try to tell women. Raise your bar. Akwagala ajja kusanga. Oba twavuddeyo ku mulamwa. Did I answer the question? Okay. Kati ekintu kye nanotisinga ekirala, abakyala bagenda ne bagamba nti kanoonya omwami. Tekiri mu butonde omukyala okunoonya omwami. Tekiri mu butonde. Naturally, abasajja they are hunters. A man wants to hunt his prey. Kiriganga lion. Lion n'okwata ennyama n'ogikanyugiraawo okujjako nga njala nnyo nga it's so hungry eyinza obutagirya okujjako ova ku zino eziri tamed ne bagiteeka mu keegi ne baba nga bagiwaayo buno obunyamanyama ye lion ki gy'oteminga naye nga wasanze a wild lion, a real lion, an animal, you know, ejja kudduka ehuntinga prey yaayo egirye nga yonna owulira essa n'okussa ng'eringa egamba I have earned this. That is a man. A man wants to go out there and hunt his prey. When you come and just throw yourself all over the man, that's the end of the story. Okay. You know what I mean? So is this something that that women love? Now, let me tell you what happens. Women are soft. Just like you mentioned, that point which you mentioned, that women, they love emotionally. Men think with their mind. Women are very emotional creatures. So when, like I told you in the beginning, that when they're falling in love, I fell head over heels, you know. And that's not only me, that's women in basically. Oyangu ye oduse okoze kino okoze opapye omukyala yaletawo kagundi awo kaposti mu bano abakyala babayita batya women in diaspora waliwo omukyala yagamba kale nze binkoye she was sort of ranting on there obviously I can't mention names nagamba gayi ajje wange ne mufumbira ne mukolera buli kimu biki talina nakyaleeta najja buzi nakola byayagala with me n'agenda oli namugamba gundi omwami gwe wamumanyiza obubi man alina okubeera nga he's a man alina okumanya nti ngenda wa mukyala yeah nina okubeera nga ndi expected okweyisa as a man. If I'm supposed to show up with flowers, I will show up with flowers. If I'm supposed to be a provider in some way, I'm not just going to come and act like I'm just there, everything to be done for me. You know what I mean? So, guy nga gy'omumanyiriza abakyala tumanyi tulina eyo engeri ey'okulowooza nti bwe mukolera kino ne mukolera bino ne no, it doesn't work like that. So we need to step back in our feminine zone. Our feminine zone is to just chill out and be pampered and be pursued and be, you know, guy najja nakupursuing mu ngeri gy'akupursuingzeemu nakupampering. I'm not just saying that you shouldn't be nice at all. No, be nice. Men love to be respected. By the way, men love to be respected more than to be loved. Ochiraba? Yeah, that's true. Omusajja no more respect. No, omwami najja n'abaako kyakukolera oba ekintu kyo. When a man wants to do something for you in the kitchen azze kuyamba, tomugana, muleka ayoze ku bintu oba ayagala kufumba mmere. Men bagala nnyo okubaako kye bakola. They want to be useful, you know. That is why omusajja akeera kumakya n'agenda n'akola. Kubanga ayagala at the end of the day bagambe nti yes. He's a man. He's a man. N'oyo omusajja ne mwaba atunda nnyaanya ku gundi ku mudaala ayagala akomewo bagambe alete 2,000 ze bagambe dadi akomyewo alina kyaleese. That's a man. He agenze afunye kyafunye naye abakyala bamu gayagezako nakuyamba mu nyumba atofaayo mukwano nja bikola leka awummula wetuulire. That's wrong.
Allow the man to be. Let him come and be the man that let him be in his man zone, you be in your feminine zone, and things will work. Regardless, okay, relationship always Ghana, obviously, always been to ebirala. Nenga relationship webe tambula bulungi, yeah? Then no you get those plus points of omwami nabera a man, no mchala nabera a woman muzoni ye. Ekintu kyakola bwekozi naye naffe olumu tuyitawo ne twonoona ebintu omusajja n'adduka kye bayita nti omusajja yadduka nze banzirukangakokko style ezo nga nkola ebyo n'enjiga. Okay. You know? Yeah. Okay. I hope you understand what I mean. I'm going to direct this question to you, where you personally, from your own understanding, from you, what do you want? Right. Kati nze personally, omanyi kigendera ne ku myaka kati nze emabegako I wanted different things, you know. Naye kati when I was a bit younger, I wanted, like, I don't know, what did I want? I wanted a lot of care and a lot of pampering. Guy and Bere Kulusegere 24/7. But if I'm to be honest with you tonight, yeah, I don't really want a man all in my face like 24/7. Wakati nina obuvunanyizibwa bungi. Wabere guy ngali awo, abaana nabo bankoya. At the moment, I want some space. Much as I want some space, I also want some affection. I want someone to wabanga partner wange. Abenga ayina ebintu byakola ebintegeeza santi no he's a man, you know. Nze ne bwaberanga tankubidde esimu the whole day. Naye nampereza just a text just to let me know that, you know what, it's going to be a busy day, you know, and I won't be contacting you for the rest of the day. Cutting, for instance, enaku zino there's certain, and I'm not bragging or anything, but walwa abami kati besta cha sobola ku. So mom, ngenda ku excusing amwenda chikabiri ngenda kuleka, keep talking, just give me about 2 minutes. I'm just going to do something. Right. Please keep talking. Okay. Understanding you chicho cholowooza kuchemba nembuuza. Kale kaninde ebibuuzo bwe bambuuza ebibuuzo nga mbaddamu. Yes, I'm more than happy to answer them. So my dear ones, don't be shy. Oh, by the way, G. I saw G somewhere. GD. My dear friend G. Oh yeah, G, you're there. Munange G. There are mwamuzija mbulirira abo buviri bonna bususumadde ng'obwaki. Ng'obwa omwalagawa. Bonna buyimiridde bujjudde jjeru. Kakati G, what's your views? Say something, man. The topic is, Lighton Nambiru, the topic is, what do women want? So what do you want, you as Namubiru Lighton? What do you, as a woman, what do you want in a relationship? Let me open this window. It's getting very warm here. T. Adams is watching. That is the last message I got. T. Adams, what do women want? That is the question. Kantereze amagawuni gange bannange. T. Adams, give us your points. Yes, Lighton. What I want now, I want some space.
before nali njagala nnyo guys in my face ng'ali awo tweyagala tuli mapenzi naye kati I can't stand it ng'omwami ali awo all every day in day out kuva ku makya okutuuka olweggulo ali awo mu face yo. You know, I have children to look after, I have a business to take care of, I've got other responsibilities. Njagala aberewo, just, you know, tubeere ne time yaffe naye nga most of the time njagala nkwataganye n'ebintu ebirala. You know, not just all the time mwami, if you like, you know. Naye nga naye abeerawo naye nga not 24/7, you know. That's what I was trying to tell my mwami mindset nti you know, ebintu bye twagala as women bigenda bikyuka as I think with age and with responsibility and with time. You know what I mean? Yeah, bigenda bikyuka. Our desires cannot remain the same the whole time. They keep changing. So for me, yeah, for me kati when I used to be so full of mapenzi nga omwami bannange nga byentijja. You know, I'm trying to explain to Lighton. Naberanga nga nzijudde amapenzi nga ntijja, kati eyo stage ey'okutijja ennyo n'obudde tebuliiwo bannange. N'obudde, you want some space if you like. The moment zibeerawo nembanga you're having a good time naye nga wabeerawo kuba kati abaana weebali, you can't even do so many things in front of growing kids, you know. So time y'abaana erina okubeerawo and ne time ey'okubeera nga mulaba ka movie n'omwami nayo neebeerawo, ne time ey'okudda mu office I withdraw back into my productive space, you know. I serve the people, I do my goals as usual, you know. Time for everything a Bible wegamba. So that's what I want. I don't know if I've broken it down, but you know, obviously a bit more going out, going on holiday. But yeah. Because that's what you want as you. As me, that's what I want. Someone who loves and respects me, of course. That's very important. But I also want to be giving back the same. I mean, you can only get back what you're giving. Togenda kuddawo nyomega ingo muvuma mu maaso g'abaana mufutyanka ate gwe n'osuubira nti nawe bakuwe love bakurespecting. No, you're going to love and respect this person, and likewise you want to get the same response back. You know what I mean? Everybody wants that. You know, everybody wants love and affection and respect, especially. It's important. But they have to earn it. Money dollars, your love is so 1995. Gambia muye bya love bya 1995. Yeah, got a cent. Ebyalave kati amanyi anti kye nabadde ngenda okugamba luli nti nze sagala kubeera sounding as if I'm going to be bragging. Naye nze waliwo type of guy go start asobola kugenda out naye. Sente zagala. Guys, sente zalibeera. Omanyi sente, there's a difference between money and wealth of the mind, you know. Because waliwo a saying ate nkagala nnyo. In fact, I want to create a Dorin Foundation in Uganda. Naye nga mu brackets njagala nteekemu mbu toli mwavu mutwego gwe mwavu. Omanyize ndaba nnyo abantu nga batudde ku street nga basabiriza essente wano ku Europe. Naye nga abantu abo talinaako wadde akalemu n'akamu ku mubiri gwe. Okitegeera? Ne weebuuza ekikutuuza mu winter ng'oli ku kamwanyi. Toyina wadde akalemu olesa akakopo olw'okubanga weefula nti wava mu wozoni Syria kulikayo Syria kakati ne weekolemu omugaso. Naye ffe atudde awo sida mulema yadde toyina wadde obulemu yadde gyokka ataddewo akabaketi awo n'ogamba nti toli mwavu omutwe gwe mwavu. Kakulire waliwo omuntu agenda okujja ne ssente ng'omusajja alina ssente nnyingi nnyo. Naye ssente zo bw'anaabanga talina mindset eri proper tajja zikiipinga. You know what I mean? Waliwo omuntu gw'olaba nga ayinza okwekolamu omugaso. I can spot people who are going to be very successful. I can tell. You know, success is a matter of mind. You know what I mean? A matter of time, rather. Success is not a marathon. It's not a sprint. It's a marathon. Steady progress. Waliwo omuntu gw'olaba n'omanya nti omuntu ono nno n'okimulabamu kati nze omwami bw'ajja gye ndi nze I can smell nti omuntu ono ne waba alina ssente. It's not the right place to stick.
okitegeera waliwo ajjanga ayinza okubeera nga ziri flash akukubyemu awo emmotoka ey'amangu naye n'osooka n'okitunula muno ogamba naye ono pasoni ayiya atya atambuza kubuuzeemu waliwo nga saying edda nga tukula nga babuuza nga bagamba nti abakyala baagala nnyo ba bad boy. Are you that sort of person that loves a bad boy? Bad boy yaliwa. Ati muli nawulanga bad boy tagula bimuli, bad boy doesn't, like they don't really ogamba abantu teyefiirayo, doesn't care, but that is what most bwetwakulanga bwetu tukiwulira. Kakati gwe take yo kwekiri kubanga I'm sure you came across okay guy nga tali all roses and all wine and all dining and all that will take us back. Kakati nze kankubulire. I'll give you an example, mu time yange gye nali okwo kubanoonya nga noonya and I'm not gonna have any shame in this kubanga I went there purposely okunoonya mu time gye nabeerera ku mukutu gw'abanoonya nagendako ku dates eziwera nagendako ku dates eziwera. They were just coffee dates, by the way. I wasn't going around all over the place, obviously. But nagenda naye nga bw'ogenda ku date omuntu n'omulaba n'omanya engeri ze. Omuntu eyajjanga n'ebbuka y'ebimuli mubise n'amaaso tomulaba namulaba nga nnene nnyo ekoma eri. Ye muntu eyagulangawo oluggi ku sipiidi n'oyanguwa n'otula mu motoka. Ye muntu eyajjanga akubye essuuti ekomye eri. Laba luti. Ye muntu eyajjanga ayambadde obugatto bwa white bulinga obwa Michael Jackson bushapi. Omanyi waliwo abantu abagenda n'akola a big scene of a date. N'ogamba leero no. Kati omuntu oyo wagenda okumudeetingako omulundi mugenze. Akukubye ebimuli mu maaso bijjula kuziba maaso. Binene nnyo bikomeri. Okitegeera kye ngamba akutute ku date oluusi olw'okubanga ekintu tekiri common nnyo gy'ali yerabidde okusika entebe ayanguye mangu nnyo didn't pull the chair. Sorry, I didn't open the door. That kind of hypocrisy. Okitegeera wateerawo nti ono guy nze my point the point I'm trying to make that person was not being themselves. I want you to come to me when you're being yourself. Then akadatingako abami babiri, two successful entrepreneurs. Okitegeera high top nga tonabana kukitegeera nti bwatyo bwali ayina kampuni ye nnene nnyo eyina babiyita batya erina branches mu nsi muno nga mu big cities isatu nga bono gamba Frankfurt, Berlin. Okitegeera naye yajja gy'oli nga akubye a normal white shirt ajambalidde ku a pair of jeans. Mindset nkubulire. If you didn't know this guy wasn't successful, you would never know. Because he was so humble the way he came. Obviously, motoka ya mutunda, yajja avuga motoka brand new, like, say, for instance, BMW, na wate bagala bintu bibi. Nenga his approach to things. Waliwo ne yajja akamuli alabika yakakula na bukuzi wali. It was during the summer. Ng'okalaba kali wild, alinga gancho wai. Natukayo nga sina kamuli. Kali wild akasisa wali ku muti kugundi. Obumuli bwa spring taddusa genda mu Sainsbury's gula buke ya flowers engenda kutuga muntu azze ali humble, ali gentle. You spoke to this person and you started to receive value there and then. They forgot themselves. They forgot that you drank a glass of red wine. They forgot that I will pull the chair for you. But when they sat down to speak to you, you knew you were speaking to some person with a lot of value. You know what I mean? So when we're talking big money and when we're talking wealth of the mind, these are two different things. And I will know, because I'm not going to attract those guys. William Street, Ismail William Street. Msajanga mugaga muvundu, ngayambala suspender, akasati empala agisibireno, mobile phone bu flip obali bwakajjanga akateka taina class ya de.
bana bagayi bagamba gundi yalina sente ne zimugwako n'agwa ng'agwa biki okitegeera. This is what I'm talking about. Kati bamadamu abagendera sente, they have to think twice. Okujjako nga ne madamu naye ali sharp mutwe ng'agamba gayi bw'analeeta sente tujja zitereka naye ate bw'obeera ng'onine gayi nga ye tajja kusobola kutereka sente. You might as well not be able to manage him kubanga he's the man here. So if the man is not going to be able to, okay, but still, having said what you've said, I need to put a picture. You know, sometimes abantu abamu nga beetaga replenishing, nga beetaga a bit of right. Then go, maybe omwagadde, muli mutima go connecting nze naye n'omwa tosobola kumupolish. Kisinziira kubanga kakati waliwo abantu kati kankubuka. Let me give you an example. Nze nalina mukwano gwange. Yeah, sijja mentioning names, obviously not. Nenga madamu oyo nga ye sente ye sente. Ye tafaayo gwe bw'oba ozze gy'ali ng'olina cash money. Ye tafaayo oba oli mubbi wa banka oba sente ozifunye, which was so different to me. Kuba nze nasooka nekakubamu ne ngamba gundi gayi tetuganye sente azirina naye maama what is the source of the income of this person? Kuba kati omuntu ono ayinza okuba nga mutemu ng'atemula oba ng'amenya banka. Omwami gayi yajjanga mu Congolese ate abo abakongo ssebo nga kafesi ka yero ng'eno obugalo simanyi abo ng'ayambadde simanyi kashapi. Omuwala ye yaŋŋamba nze ebyo tebinkwatako. Naye kati abo abakongo bali bakuba deals. Sagala banekwonoona oba waliwo omuntu sagala kubeera so naye nga kale ng'oli gayi ayinza okuba ng'akuba deals. Gayi ng'akuba eddiiru nekwatayo oba natunda nagenda nakuba ddiiru yadde. Kati abo bagayi abaddiiru abo okukuba ddiiru kyeki? That is something I don't understand. Kati omuntu ngoyo mbasobola mupolishinga sijja kulimba kuba kati waba omuntu gwe abantu abalowoleza mu quick money bazibu akukagwira wate bwe zitajja nakubye ddiiru mani ddiiru n'ensala n'abeera so frustrated. Kati amanyi abo abantu abakuba ddiiru be bano abantu ababeera nga ayinza n'okugenda be bagenda na esente ezo easy come easy go. Esente zakubyemu ddiiru ayina okugenda nazigambolinga. These are the guys who are going around gambling. Nze omuntu nga nze sobola na gambolinga. There's lots of people, hungry mouths to feed in Africa, and you're gambling away. What are you doing? You know? Kati omuntu ngoyo ogenda mutandikawo mupolishinga kakyama amamera. Kisinziira. Naye nze mba nina okutegeera background. Before, when I was a young girl, perhaps, but that wasn't gonna last. Kubanga nange nebuuzanga batukuza bulungi nga bw'okoma weeka ng'oyambadde ebintu obanga oyina. My mom even had a habit of akutuwunyirizanga ka perfume ako nga gundi ng'owunya ngeri leero nga kali so sharp. N'agamba gundi watandise okwagala abaami ani agulidde akantu ako. Ffe twakulanga tumanyi nti you have to be careful the source of money. Twakula nga you have to be careful. Bakuwunyiriza. Okoma weeka ne bagamba ani awunya akawowo ako bwe kati gundi wafunyeyo ku baami ebintu ntawo ng'ojja bwoza. So kati okula neyo conscience kugamba nti you know what you wanna be careful. Naye waliwo omukwano gwange nga tafaayo nga yagamba anze gayi bw'abanga alina sente shanze naye nga nze sente nnyingi ezo nga zintiisa. Nina okusooka nentegeera gundi what's the source of the money, you know? Yes, because gy'ogenda okula then you and you know when you start thinking like that, that makes you an independent woman. Manze gwolaba nze bwe nayita through my abuse ze nali mpiseemu natuuka point nga ndowooza nti I can't live without a man. Okiraba kuba nalina mindset muli mutwe gwange ngamba nti omukyala atalina mwami you're nothing. Tosobola na kubeerawo wekka. Era nga gayi bw'abanga taliiwo obanga tanabakomawo kiro nga ondaba bwempapa bwe ntandika okukeberakebera enzigi zonna oba bazisibye oba amadirisa masibe nga ndiawo nina ki-security ekyobusirusiru kyesitegeera. Okitegeera? But later on bwe nayita mu bye nayitamu then I realized that nsobola okubeerawo nnyo bulungi nnyo without guy. Okay, fair enough, buli omu yeetaaga companion naye nga okusobola okumanaginga ebintu n'okufuuka independent woman n'okuba nga osobola okwebeezaawo it's possible. But abakyala bwe tukula nga
tetusobola kulowooza with that mindset, we can end up being ruined and we'll never get the success we need, you know. And by the way, mindset, waliwo ekintu kyebadde njagala okubuuza. Nasoma ekintu nti abaami babeera so intimidated, very highly successful. So did yo kikuwulira ekyogambe. Freezinzeemukko oba nze obadde obuuza ki? Go freezing nga network yo si nnungi nnyo. Ngambye nti ompulira mpulira mukwano gwaffe alabika mama you get ekigambo invite banne bakwano bange, my friends who are here, we are just talking about what women want. She's yatuwadde ebirowoozo bye nga bw'alowooza ku kiki twogerako, naye twagala tufune a better understanding of how a woman, omukazi ki kyayagala, what do women want, you know, in a relationship. You know, where we come from is most women tulowooza nnyo abasajja nti abakazi baagala ssente, naye as much as abakazi baagala ssente, n'abasajja naffe ssente tuzaagala. Yeah, we love the money, because without money you can't operate. Even to have a decent home, to have that sort of peace and what have you. So besides the money, because what do women really want? Me personally, it's more of an emotional connection. Women love a man who is ready to connect with them emotionally. And but having said that, sometimes it's hard to know someone's emotions, how to connect with them, unless akuwadde gundi eyo, akuwadde room yokuba nti ogenda kumutegeera oba okitegeera ogenda connectinga naye. Miss Sharon, njagala ku inviting ojje otubuulire oyogere ku kyetuliko kino. You give us your sort of your opinion yo ku kyetuwogako. Yes, Sharon. Hello, good evening, sir. Good evening, ng'olotya mukwano? Ndi obulamu. Kulikayo ku mulimu. Leero saakoze mbadde mulwaddemuko ennaku zino bbiri siri ku mulimu. Yeah, I can tell. Nagenze nenziruka emisinde nakolde neefuluma. I know. Emisinde obwongo bye. I did 10 miles, so I'm so proud of myself. Well done, well done. Thank you. Omukyala oyo ansanyusizza nnyo. Okay. Ansanyusizza nnyo naye abakyala ng'era tubonagamba nti n'abasajja mwenna si kyekimu. Tuyinza okuba nga mulimu body structure nti no as men, but you know, buli omu alina kyayagala nga kiri different. Naye nga kyemmanyi nti abakyala basinga being cared for is not a taboo. Being loved and being cared for is not a taboo. What is love? What is cared for? Nenjagala be breaking it down for someone omuntu nga tamanyi yenga awulira bulizi kigambo tila ne onyonyonyole in detail. What do you mean by that? I don't know. Bliomo ekigambo love defining in different ways. I'm talking but about I'm you. talking about me right now. I would define love as caring, understanding, being considerate, being emotional, being friendly, being, you know, it's like a huge high video. It's for me, it's all those good things that you do for someone. Go carry, go yagala. Okay, the positive things, because it doesn't stop there. It's even encouraging moving to binjinyo, like lifestyle in the way they live. Really, the things that you do to prove that you care about the person or you feel a certain way emotionally for a person shows that you love them.
It's not all about huggies and going to bed and hugging and cuddling or walking on the street and holding hands. It's the things that you do. The things that you do for the person that you are emotionally attached to. That's it just happens naturally. It just happens naturally. You don't turn on a chifo singer. Some women actually don't appreciate that. Some women, they like to get the hardcore side of things. You know what I mean? Nainga, you know, love is generally what you do for someone. Say you in a relationship, or you was in a relationship where someone is failing to connect with you emotionally. How would you be able to help them to connect with you? It's hard. You can't, that chemistry, you cannot just wake up tomorrow and make up chemistry. Sometimes you assume nti omuntu ategedde kyoliko. Abantu bakola assumptions nyingi ku bintu bingi nnyo. Nti omutima gwo guba gutudde nti olowooza omuntu oba omuntu atudde mu mutima gwo ogenda n'olowooza nti omuntu ono tuyinza okuba tuli ku kintu kyekimu alina okukola ekintu kwe. Would you be able to sit them down and say that? I think kyangu nnyo okumanya omuntu kikyayagala. Kyangu nnyo okufuna omuntu kikyayagala ng'omusinkanye, you know. But bamubanga mwembi muli ku different pages, because depending on someone's experiences when it comes to relationships and love, depending on your experience, muyinza okubeera ku different page. For instance, omuntu abaddeko a parent already, omuntu abaddeko mubufumbo already, when they meet a man, it's not something new. It's not something new. So what are you going to bring to me that I haven't seen before? How are you going to come across? Do you understand what I mean? That's why I can't deal with it. But guess what? And that's sad. You know what I mean? Because if a man's busy and is out there making a living, or making sure he puts food on the table, he will remember to make a call or send a message and say, baby, how are you? He's not going to be on the phone. 24/7. You having said that, waliwo abantu abamu kakati babadde bakomentinga ku omuntu agamba nti beetaaga time. Naye oba oyogedde ekyo nti ate agezaako okunoonya ssente mbu ate talina time eyo. Kakati then chiba outweighing. It's got to be adding up. Kenya, it's got to be a balance. You've got to find your balance. When you're in work mode, she will understand that time sawa ya kola. But doesn't mean that just because you've got such a hard schedule, you're flying out of London every after 2 days, whatever. The 7th or 6th day, more time. Do you understand? That's what they're trying to say. They're not saying that, oh, wake up in the morning and say, hey, baby, I'm making you a cup of tea. And then he's there staring at you. Oh, your eyes, oh, your pretty nose. Oh, babe. A woman will get fed up with that. A woman will definitely get fed up with that. And it's very irresponsible. If I find a man who does that, honestly, he's with me 24/7, I'll be wondering, are we going to eat love? How are we going to? Because we know building to a point where you get satisfaction for whatever level Jamagal or Kudako next. Do you understand what I mean? So relationships, honestly, for men to say that okay, because talk to Gambanyo that we want time all the time, we don't necessarily mean that kind of time. Just remember that I'm there. You know, Mr. Mukenya, I've got a lady here. She's from Zimbabwe. She does not speak Luganda, obviously, but she's very good at these kind of topics at the moment, actually.
But with her Duchess Cleo, it would be very nice for you to invite her as well. She is very, very good with this kind of topics because a relationship coach and stuff like that is her area. Okay, so you want me to invite her? Yeah, if you could, that would be cool. Okay, Kakati, I think I'm gonna have to hang you up and yeah, I'll be back. All right. I'm nice to see you. Duchess Cleo. Come on board, Duchess. Duchess Cleo has declined. Sharon, Duchess Cleo has declined to come to the talk. Duchess Cleo, they're telling us you're very good at this type of talk. You could come in and sort of give us. Duchess Cleo is what do women want in a relationship? That is what the topic is. I think when you joined the video, you must have seen it. It's called what women want in a relationship. And your friend has said that you're very good at this sort of talks. So you could come in and, give us your input. I'm going to try to invite you again. Right, baganda bange basajja bannanga balaba video, I'm trying to understand myself from my own perspective, from my own platform, to understand what women really want. Am I doing the right things? Am I doing the wrong things? Am I misunderstanding females? Am I what am I doing? Am I meandering? Am I using my new window mind okubeera nti sitegera bintu bigenda maaso nti nze ndowooza kino kubanga we've been brought up in cultures where tulowooza ebintu ebimu nti abantu abamu baagala bintu bino naye nga tisibibaagala. Ntulowooza ati omuntu aconnectinga naawe kino nga tetakyagala. Waliwo abakyala bamubazi ne bawogera ne bagamba when a man is there all the time bimutama. Wano nagamba nti omusajja bw'abeerawo nnyo bimutama. You know what I mean? So, okay, I'm going to invite somebody else, or to intake you. I would like to hear from men and women. As a man, wherever you are, what do you think? What do you think? What do you think? I mean, you know. What do you think about what we're talking about? Are we learning something? No answer from the live caller. Duchess Cleo, you told me to invite her. I've invited you. I don't know what's happening. I need you to come in. Yeah, Duchess Cleo will come in. Let's do it again. Man. Okay, let's do this again. Let's do it. Hi, Duchess. How are you? I'm good. How are you? I just tuned in and then I got invited. No, because and I hear you talking. Your friend Sharon said you're actually very good at this sort of topics. That's okay. That's why I had to bring you in. And the topic is what do women want in a relationship? Help me and help other people. You as a woman, what do you think women want in a relationship? Not even think, you already know anyway. I think women, we quite easy. We naturally, we are nurturers, right? We kind of, even as little girls, when we play house. We play with dolls, we want children, we want a nice house. And nature has always been cultural and things like that. It's always been that the man goes to work, comes home to the woman who's nurturing the house. So she looks after the home and looks after children. And when we meet a guy, as women, when we meet a guy, we instantly think, I could get married to him, have his children, look after him. But when a man looks at a woman, he thinks she's good looking. I could take her to bed, because men are like that. They're meant to hunt. It's like a jungle. They're meant to hunt for women. So, when we say, what do women want? We have as well to realize that women in different stages want different things. A woman who's between 19 and 25
wants something that's different from a woman who's 30, between 30 to 34. And a woman who's 19 to 25 with children wants something that's different from a woman who's 19 to 25 without children. Okay, so I'm in my 30s. I don't have children. If I was to meet someone, I'm thinking in my head, I want to have kids soon before my eggs fry up, right? So 33, and I'm thinking everything is frying up. I'm successful. I have my own business. I have my own money. All I need is to settle down and have children. So if I'm going to date you, you're going to have to fit into my life. So you're going to have to be sharp in everything that you do. If you're not successful, you have to be on that road where you are. I'm looking at it and thinking, if you haven't kept a job for 2 years in your life, where am I going to go with you? You don't have stability. What are you going to teach my children? You know, if you are starting in your career, say you're just going to uni, and I finished uni a long time ago, and I have my own home, I have everything, I have a career. All I want to do now is start having children. Your salary is a student salary. Is that going to work? It's not going to work, clearly. And it's clearly not going to work. And so if we're going to look at what single women are looking for in men, we are going to have to look at who the single woman is. And even as a guy. Actually, at this point, I think let us try to drive the focus to actually being in a relationship. Okay, if you're in a relationship, as women in relationships, I don't think we're much. We want appreciation. We want love. Like I said, women are naturals. We're cuddlers. We want to be shown that you care. We want your time. We want a friend. We want you to hang around with us. Rather than you hanging around with your friends and leaving us. This is where things start to go wrong in relationship. We just want love. We want you to show, not just love, we want you to show us that you love us. This is why women like things like flowers. It's appreciation, isn't it? It's you appreciate, like I said, women are nurturers. So my instincts are going to tell me that I'm going to clean this house. I'm going to cook for you. I'm going to wash your clothes. All I want back is appreciation. All I want back is a little love. I want you to take me out on a date night and show me that I'm not just your mother or the mother of your children. I want you to show me that I'm your lover. On top of all those things, because we can't get lost in the washing dishes, washing clothes. We can't get the wires twisted, because we still have to, they say you have to be a wife outside and a whore in the bedroom. You still have to turn yourself around and be the other person, be the respectable wife out there, and be the man slut in the bedroom. And I still want you to show me that you are beautiful. I still want to date you. It's more like multitasking. You're a wife, but you become something else in the bedroom, as you say. And but on that note, the other thing is, don't you think it's very important, in order for that to happen, you have to create room to have friendship between you and the man? Don't you think? Yes. I think we women. A lot of people going out like they're in a relationship, but they're not actually friends. For you to do the things that you're actually talking about, and in order for them to happen, I think, from my own understanding, is they need to be based on the fact that you're actually friends. There is friendship between you and your husband or your boyfriend, don't you think? Yes, and we women play a very big role in that friendship. I'll explain why. Just give me 1 second. You may lose me for a second. That's fine. Just give me a second. You may lose me for a second. That's fine. I'm still here. Yeah, I'm here. I was saying that we women, we play a very big role in that, in the sense that as women, we create
that environment for a man to feel comfortable to tell us anything. What I find a lot about women is that when a man comes home and he says, and then I saw something, maybe something that seems a bit raunchy or horrible or something that he saw, we are so quick to dismiss that thought from him. We're so quick to dismiss him and be like, because we are used to disciplining our children at home because that's what we do all day, isn't it? And he comes home, he wants to tell me a raunchy story. Maybe my friend did this, and I'm like, and what were you doing when he was doing that? Where were you? And he thinks I can never tell her anything. Even if I make a mistake, a silly mistake, I can't share with this woman because I'm dismissed. So we do kind of have that role in opening that avenue to listening to what men really think. And what they really want. I always tell women that you must get into his dirty mind. And bear it. Sometimes you may think, oh my God, this is what goes in his mind. But if you want to be friends with him, you must learn to get into his dirty mind and live there. And that's how you can know him and how he can be comfortable in telling you things that he thinks. The other thing is sometimes we get lots of complaints where men say it's hard to break through to a woman, especially when you love them so much. Like, especially I'll say from my own personal experience. I've noticed that whenever, say, I'm talking about my past relationships, whenever it was very good, I thought I was connecting, I was the ideal man, and the women seem to put a barrier where sometimes it's just a headache, trying to break through to a woman. You don't know what to say. Maybe you're being too hard on them. Maybe you're not. Hold on there. I know some women that are going to answer to the things that you say. Sharon, I can see you here. Can you just copy this link? Go here on share, copy link and put it on LSM. I know some women that would love to hear this, especially coming from a man, because I always say to them, you must listen to what men say. So Sharon, if you can hear me, just copy the link and put it on LSM. Go ahead. Sorry. I'm just going to get my charger while you're talking, while you're answering my question. Is why is it hard sometimes for a man to break through to a woman, especially if you are in a relationship? There is that imbalance, that communication imbalance, where you're trying to say something, you don't want to come out very offensive, but as much as you try to, to find a balance in what you're saying, women seem to be difficult. They just don't want to listen. They just want to do the talking. Why? What's the cause of that? For women do not want to listen. They just want to do the talking. You're talking to someone who's deaf. You know what I mean? It's like you're trying to explain something in simple terms, but whenever you do that, they counter you by saying, "Oh, am I stupid? Do you think I'm stupid? Or do you think I'm a child? Oh, you know what I mean?" They always look for those punches, those sucker punches. They sucker punch you. Like, I know better for you, but I'm trying to explain to you that if you're gonna come see me, pick up the phone, call me, and let me know in time. So, maybe with somebody else. That's what you want me to call you. I can, you know what I mean? Do you understand what I'm saying? Because I find that we have become insecure. Keep talking. Because I'm gonna get my charge. Yeah. Okay. I think we women become. Thank you, Sharon. I see you've done that. I'll read comments while he's gone. Men know what they want and they don't need to be told. Remember how I started? How he started? He was loving and so caring, but that's no more. There is a problem you have to check. Yeah, sometimes when a man changes on you, it's because he's probably been shut out a lot of times. He tries to show you how much he cares about you. He shows you all the gestures and maybe you shut him out. Not all the time, but most of the times that's what happens. Okay. Yeah, so he was talking about how women were so insecure and we are so quick to say, if he says come to my house and let me know when you're coming to my house. The reason why we feel insecure sometimes in relationships is because of our past relationships, what we've been through before. And I'm back now. Welcome back. I was Go on.
Yeah, so sometimes the reason why we are insecure in our relationship is mostly because of our past relationships, what we've been through before. And the reason why we have such bad past relationships over and over is because we keep choosing the same person over and over because we're comfortable with what we know. So when we meet someone who actually when we meet somebody who actually cares about us and shows us that he cares about us, we've got these shells around us to start with. We've got these walls that are built around us to protect us from heartbreaks because we know what it's like to have our hearts broken. So what you were saying about a woman coming to your house unannounced, and you're saying, just call me when you're coming to my house. You're probably an innocent guy. You're probably an innocent guy who is just saying, when you're coming to my house, announce that you're coming, and I'm going to do nice things for you rather than you just turning up. But in my head, I'm thinking he's going to cheat like the last one did, or like my friend's boyfriend did, or like somebody I know, or like my father did to my mother. He's probably doing that. I'll call that being paranoid, It's paranoia at its best, and it's bad. Because you know what it is? Because I always think that if you've been in a relationship before, you're with somebody else, that somebody is not this other person you're going to meet out there. People are different, and this is what women carry, and men carry it as well, is they carry this baggage from the past. You try to bring your past and you try to incorporate it into your present, and you say, you know what? Sometimes that's where you always get this talk, women saying, oh, all you men are the same. Yeah. All you women are the same. Yeah, you know what I mean? Because we look for the same person. You know what I mean? Everyone is different in their own way, in their own unique way. But sometimes, most of the time, there's things that are very common, especially when it comes to women. And that is the number one thing. A lot of men I know, they're not with their women, simply because communication is like, I try to talk to this woman. Women have selective hearing. They just want to hear the things they want to hear. Oh, baby, you're so nice, but why don't you try to be negative? Women don't like it. Because we try to protect ourselves. Yeah, but who's there to protect us? We don't protect ourselves. We always sit there and we take all the punches. You punches left, center, right, and we just sit there and take the punches. Why are you with women that are punching you left, right, and center? No, I'm not saying me particularly. I'm talking about most men guys I know. They usually, you find a woman, she will shut down your throat. Oh, you're this, you're that, you're this, da. Then you're like, oh, cool, are you done? Like, how come you're not saying nothing back? I'm like, because there's nothing else to say. You say what you've said, and you're right. For the sake of peace, can we just move on from this? Like, no, I ain't gonna move on from this. We have to talk about it. But there is nothing to talk about. You've said, I'm an idiot, I'm this, and I said yes. Can we move on? But, you know what I mean? It's hard. There's another thing we need to discuss, especially about our Black relationships. Yeah, let's face it, our Black families are crumbling more than any other families out there. That's the truth. We have more divorces, we have more single mothers, we have more of these things. And let's face it, and that's, I'm not criticizing us, I'm just stating the facts that are out there. Do you know what? I think the other problem that we have as Black families is that we get into these relationships, like you were saying, we are bickering, but nobody's seeking help. When was the last time a Black family went to see a therapist? When was the last time you decided to read books to do with relationships together to try and better yourselves? When was the last time you decided, we've been bickering too much, we have children in this house, we must fix this relationship, let's sit down with a therapist? We don't do that. We want to solve the problems that we can't solve. These things are like having a headache where you go to a doctor and they prescribe something. If your relationship is like that, you're bickering too much, you're not getting along, and you want to work through things and you want to be together, you want to stay together for love and you want to stay together for your children, seek therapy. A lot of Black families don't do that. We crumble. We don't like to talk about things.
We don't like to open up about things. We do not like to be seen as weak. I did a video where I was telling women that I'm not an independent woman, and I was slayed from left, right, and center because we do not like to be vulnerable. We are raised to be strong and withstand everything. I can do this myself, but we need each other. Even in relationships, we need to understand that I need him as much as he needs me. We need to open an environment rather than raising our boys to be strong and not cry. We need to let them know that it's okay to talk about stuff that bothers you. It is okay to say, I'm not okay. Even for our boy children, it's okay. I would say it's okay for my man to come back to me and mourn about his work, even things that show a little weakness about him. It's okay, because I'm not looking for perfection. He's not perfect, and you need to understand that, and he needs to understand that you're not perfect. You grow. That's why they call it growing in love together. Our Black families crumble. We end up being single mothers. We are seen as angry Black women because we don't seek to better ourselves. I was going to say another thing that you said, what do women want from relationship? Women even are looking for men who know stuff. We want you men to read books, better my relationship, read relationship books, find relationship advice, and bring it back to my home rather than trying to do it. You are a mechanic by profession. You're not a therapist. It's okay to find that help for us. You see me complaining about something. Maybe we're so opposite in our languages of love. Maybe you're not meeting what I'm looking for and we are arguing about it. Seek the knowledge. Okay, I'm going to ask you a question. To what percentage does sex contribute in a woman's relationship? For me, sex is more important than my dinner. I'm talking about in a woman, because you're speaking for, generally for women, what's the percentage that sex contribute in a relationship? Maybe 99.9. So women base everything on the connection they have with a man through sex. 99.9%. I think I personally think that sex, if you have that connection, if you're bickering and arguing and you still have that one connection of sex, you are likely to solve your problems. But once you lose the connection in sex, I always tell women that if you keep saying, I don't want to have sex with him, I don't want to have sex tonight, you go 1 month, 2 months, you end up forgetting the connection of sex, the love and everything that comes with it. And you are now in trouble. But I personally think when you still have that connection in sex, you're likely to argue and make up and have some make-up sex and wake up tomorrow happy with each other. So from my understanding, this is what I've come to understand about what you're saying. If a man is not fitting his role, he doesn't turn up on time, he doesn't keep his commitments, but he's able to give you good sex, you would actually carry on and have a relationship with this man. Are you telling me that? A lot of women do that. They call it the wrong D. They are stigmatized. They say, I hear them all the time. I have a group of women with 26,000 women in it. And one of the things that we say is, if the D is good. And they say, I stayed in this relationship. I have read so many stories. I stayed with him because the D was good. He beat me up for 3 years, but the D was good. I've heard these stories a lot of times. He cheated on me with these women. The D was good. Okay. So if you had the D and you had the money, what would you go? Money over D? D and the money. Now that I'm older and wiser, I would pick the money. You would pick the money. Thank you very much, Duchess. I hope you continue listening. Or most of the guys are listening to us.
They're from Uganda. I'm from Uganda myself. Where are you from? I am actually from Zimbabwe, but I live in England. Zimbabwe. Are you happy about Mugabe going? Yes. That's all I've ever known. I have never had an opportunity to say an ex-president, so it happened. But Mugabe is you guys should never forget that man. He did some good things for you lot. I hope one day you wake up and you realize that what he's done, as much as it might not fit into the criteria. I'll not get political with you. Hope I get it from you. I like to have, real talks, I've seen you're a real talker. I like to have a real talk with you. But before you leave, I like to upload Zimbabwe women. I've had so many stories of Zimbabwean women being very hardworking. Is it true that Zimbabwean women? Yes, I think Zimbabwean women were I think women, as the Black community, the Black women, the Black Africans, we are hardworking. We like to look after our families. We love our men. We love our children. We are people that our children, our husbands are a reflection of us. And it makes me proud to be African. That's very good. Thank you, Duchess. Thank you for your time. I hope you're still around. And I'm here. I'll be listening. Thank you so much. I mean, there's going to be a lot of Ugandan, because Ugandan people fine. Love their language, So that's fine. I'm here. Yeah. Thank you. All right. Bye. Okay. But thank you, Duchess, for your time, for your input. This is Mindset Uganda. You've heard from Duchess. She's brought out her issues. She said a lot of times women, as much as a man would say, but if the D is good, then she probably might stay around. I'm learning myself. I'm learning something. And this is a topic that I thought I knew so much about. But right now, I feel like I don't know nothing. I don't know about nothing. I don't know nothing about my sisters. Bani baganda bange batuuliza babadde mukwano gwaffe abazimbabwe tetayogera Luganda munatusonyiwa ayina ebimu byayogedde bw'oba ebimu ku byayogedde nga wali tobitegedde nsobola okubiddamu within this talk, but there's a lot of people who want to have something to say. T. Adams obaddeko. I'm going to bring a man agezeeko okutuwa ebirowoozo bye. Mr. Video, I want you to come. Atuwa ebirowoozo bye ku kiki twogerako. Ye omukazi ategeera omukazi ayagala ki mu relationship. How do you connect with a woman? How do you Mr. Video. Mr. Hello? Video, I hope work is good today. Audio civil. Ndi bulungi mukama wange. Yaleko mindset Uganda. Egundi yo network yezanya. Network yange etera okuzannyamu naye simanyi lwaki nange yannemesezza okukola emirimu. Simanyi oba ompulira bulungi. Akati go topic ya fem. Wanji? Olowooza ki ku mulamwa gwa leero? What do you think about this topic ya leero? Golowooza abakyala baagala ki mu nsonga z'omukwano? Gwe nga gwe. Nze ndowooza abakyala bye baagala tebajja bigamba. Ng'omukyala asoose bw'agambye nti abakyala balimu age stages. Omukyala ow'emyaka 3 kyayagala, ow'emyaka 21 si kyayagala. Ku myaka 21 kyayagala, ow'emyaka 3 aba yakiyitamu. Ow'emyaka 4 kyayagala, owa 18 si kyayagala. So generally tujja kugamba nti abakyala in general baagala okufiibwako. Nti omukyala ne bw'onaamuwa emmotoka, ne bw'onaamuwa Benz, ne bw'onaamuwa expensive things, naye nga tomufuddeeko. Okufiibwako kitegeeza ki nti ebintu omukyala byagala tagenda bigamba nti I want this. But omwami naawe olina okubeera omuyiiya n'omanya abakyala baagala nnyo okubeera appreciated. N'omanya nti omukyala akoze ekintu bwe kiti kirungi, kamwebazeeko ng'omwami. Kubanga abakyala men have a problem that we think women are weak. Nenga their weakness is their strongest weapon. So tugenda ntuloza nti abakyala bano oba tebategeera nnyo oba tubasinga okutegeera, but in real senses abakyala batusinga okutegeera. Omukyala asobola okukupulaningira mindset okumala emyaka 10 ng'ali naawe naye nga takwagala, ng'alina kyabala. Naye gwe omusajja tosobola kukola project ya myaka 10 olina kyobala ku mukyala. So
abakyala abo bali so sensitive. For example, omukyala aba ayagala n'obanga mutudde mu mmotoka n'ofuluma omulyango gw'eri n'ogenda n'omuggulirawo. Ekyo osinga amuwadde back account okuggyako ssente. So some small simple things that amuse women. Nti omukyala ali awo ayambala engatto n'ojja n'ogisiba obuguwa. Ebintu bwe bityo biraga nti you respect. They need respect. Abakyala baagala nnyo respect. Problem esinga ku basajja twetwala nti tuli superior. Yes, we might be masculine, we must be abakyala tulina okubalaga nti nabo balina a little bit of that superiority, because nga tugiragira muki kukakkana wansi eri bakyala baffe ne tugonda gye bali. Okugonda sitegeeza nti okkirize buli kyakugamba nti oba kino oba kino oba kino. It's not all about money, but n'omulaga nti osobola okukakkana wansi n'ova mu buwanvu bw'oliko n'omanya nti ono ye mukyala wange, ye maama w'abaana. Yes, that's respect. Nti abakyala weakness yaabwe eyo togikozesa nga weapon ate okubayisaamu amaaso. Baagala nnyo, abakyala baagala nnyo okubalaga nti obabeererawo. Nti waba ayina ekizibu omubeererawo, nti omuzzaamu amaanyi, encouragement, nti kijja kuggwa. You my wife, I trust you, you a strong woman. Kino kijja kuggwa nakyo tujja kiyitamu. Naye abasajja abasinga tulowooza nti tusobola okwemalira ebizibu byaffe. Kyovula bagamba for every successful man there is a woman behind. Wotunulira behind. Wotunulira statement eyo nene nnyo naye abantu abamu tetugitegeera. Kitegeeza nti abakyala bategeera nnyo okusinga ffe abaami. Ojje wetege most successful men wabaayo omukyala. Those women are always silent. Naye batuzaamu amaanyi mangi nnyo. They call us kings. They call us whatever. No sobola naga agenda, you go out for it. Ojje wetegereze omuntu naddala omuntu omusajja nga talina mukyala. Tadivelopinga. Adivelopinga ekyo interrupting him katono. Nze kino is been proven. Omusajja okukola ebintu nga bigenda mu maaso n'okudevelopinga. Women balina some sort of pressure gye bakututeekako in nature etuyamba okuperforminga better as men. Kiringa bw'oyinza okuba mulina marital problems zammwe, naye olw'okuba nti waliwo presence y'omukyala ate akulaga nti waliwo ekitatambula bulungi ne kiku-encouraginga, especially with men, we tuba tu-aginga, waliwo ebintu ebimu bislowinga down kubanga performance yaffe n'okubeerawo kwaffe kuli controlled by the flow of blood. Omusaayi okuflowinga. Nti kirungi nnyo era encouraging nnyo abaami abali kuno okubeera nti bakola nnyo kintu kibayita exercise n'okubeera nti diet kintu kikulu. Kubanga omukyala yogedde omuwulidde lwakuba ayina akagambo k'akozesezza. The language she used was omukyala ayinza okuba nti she prefers the D over something else. Muli bantu bakulu, the D, you know what the D means. Naye ekyo kiri enhanced n'ebintu birala bingi nnyo. N'okwefaako ng'omuntu, abakyala baagala nnyo omwami okuba nti you work your way up. Abakyala baagala nnyo abantu abaami abamu abalina statuses. Olina okuba nti olina status kyogenda omuteekamu mu bulamu bwe mu society muuli. Okitegeera? Abakyala baagala nnyo men of power. Power kitegeeza si power maanyi mu mubiri. Ne power kyentegeeza nti osobola okugamba kino ne kiba, osobola okusonga ku kiri ne mukifuna, osobola okugenda wali connections ziggulawo. Naye having said that, kinkuluzayo ku kiri ky'ogambye nti omusajja yenna adevelopinga so much. I'm speaking from a personal experience. Nze nalina girlfriend wange nga mulungi nnyo. Mulungi nnyo. To my point, video nali nina okukola ebintu byonna, nali ndi so pressured olw'okuba nti yalabika bulungi nga zaagala muluzinga okuba nti nina okukola ebintu ebi nalina okuperforming out of my comfort zone. You know what I mean? Yeah. Out of my comfort zone. Neba nga nkola ebi nemba nti nina okweteeka mu status gye tusina kubaamu. Naye kyenamuyigirako tetukyali naye yaŋŋamba ekintu kiri kimu taata we yamugamba mu bulamu bwe. I'm never going to get this stage in my life. Yagamba nti never settle for less in life.
simanyi kyategeeza enze nakivundula nti olwokuba nti financially siri bulungi at that time. So when you get a statement here n'omukyala ngamba nina okukyusa status yange mu bulamu bw'omuntu, nina personal state. Never settle for less in that instance. Never settle for less in that instance. Omuzeeyi ayinza okuba yategeeza nti omanyi abasajja twagala nnyo okutweguya. Never settle for less tekitegeeza nti don't settle for that man who has no money oba who is small, earning small. Kitegeeza nti beera n'omuntu akweguya, beera n'omuntu asobola okukufiiririra, beera n'omuntu akukkiririzaamu. Because it worries me a lot omukyala abasajja okubeera nga gwe osobya ate n'oyagala omukyala akwetondere. That's what we call settle for less. Nti omusajja w'osoma. D for doctor. D for doctor. They settle for doctor over money. Get a mass. Nti abakyala baagala nnyo sometimes abaami tusobya ate ne twagala abakyala okutondera. That's the problem. Awo omukyala oba omufudde less. Never settle for less. Fall for someone who can fall for you. Beera n'omuntu asobola okukubeererawo. Beera n'omuntu kyekiki nayogerako luli kye tuyita reciprocity. Lwaki bw'owaayo laavu nga gwe togifuna? Receive, give to receive. Lwaki omukyala akulaga laavu ate gwe n'otagimuddiza? Lwaki omukyala akulaga care ate gwe n'otagimuddiza? Abakyala bano kakubulye mindset ekintu ekimu ekiyinza okwewunyisa. Teri mukyala ayinza kwenda mpozi ng'alina ekikyamu ng'omusajja amulaze alina mukazi bbali. Nti oba ye gwalina. Women always settle. Abasajja kiba kizibu nnyo. Batukwatira mu bitimba. Owaaye obadde ogenda eno ne bakukwata. Omukyala nga olwo yeefudde wa FBI. N'okomawo mu senses n'ogamba mbadde nno mpaba. So twetaaga abakyala mu buli mbeera. Twetaaga abakyala because be batukipinga ku luki. Ku mulamwa. They can always be on track. Naye ffe tuvaako nnyo because engeri gye tunoonyaamu ssente obeera ne kino ne kino ate tulaba bingi. Abakyala bano tugenda ne tubazaalamu. Bwe wamusanga si bw'ogenda omuleka. Oluusi ebbeerere walisanga liyimiridde bulungi n'otuuka ekiseera omaze omuzaalamu ayonsezza kati tokyamulaba. So abakyala bano bagala nnyo balaga nti nga bwe wamusanga ebigambo biri bye wamugamba byakyakola by'okyalina. Wamusanga ali beautiful era akyali beautiful. Wamusanga ali so coming era ali so coming. Nina gundi gye nali mu lumu omwami omu n'agamba nti kati buli musajja ali wano aweereze mukyala we message amugambe nti I love you olabe response. Buli omu n'akwata essimu n'aweereza message nti I love you ne response. Omukyala omu yasooka n'akozesa n'agamba oli ludda wa? Simanyi oli mu bwenzi. Kugamba abakyala tulwawo nnyo okwogera ne tugamba abakyala baffe nti tubaagala. Ate nga ebigambo bino tuba tuwatandika nabo nga tubakwana. Omukyala omu yakuba essimu n'agamba totandika kunsiriwaza katolabika olina kyokola toyagala kudda waka. Lwaki omugamba I love you? Olina kyobala. So ebintu kiri so funny nti people omusajja asobola okutwala omwezi oba omwaka nga tagambye mukyala I love you. Abantu abamu kati kyetuswaza n'otuswaza. Omukazi w'omuzaalamu tafuuka muganda wo. Yoli baby y'okwana n'omugamba nti baby I love you, baby I miss you. N'ebigambo ebyo bigenda bibula ne bigenda nga bibula. Ekyo kita relationship. Jukira nze ekintu kye nayiga mu relationship mindset. Omukyala gy'akoma okulwa n'omusajja love yeeyongera bweyongezi. Naye ate omukyala abasajja gye bakoma okulwa n'abakyala love eyongera kola ki kukendeera. Naye kakati ng'oyagala kati ekyo kyalulala omanyi kyaleero kibadde kyakubuuza nti tulooza baagala ki kati gwe answers tuwadde answers tuwadde okutegeera gwe nga bw'ogamba. Kakati gwe was a direct question. Ng'omukusegeera kwo omukyala
singa oba tolina ssente, tolina status, akusinga omulimu, akusinga ennyingiza, how can you emotionally connect with her? Or connect her otya emotionally? Abakyala tebafa ku ssente. Ani agambye? Ovulaba wulira Ani agambye? pozi ng'obuuza Video. wulira Ani agambye? omukyala mindset from my own experience abakyala abo singa bali bafa ku ssente singa tebaagala basajja singa tebaagala bakinyozi. If women were about money they wouldn't go for boda guys, they wouldn't go for barbers, they wouldn't go for garbage collectors. Abakyala baagala omuntu abafaako. Problem ojira nga ssente tolina, nga ne love tolina, nga ne care tolina. That's the problem. Abakyala ssente ne bwe zibawo mu nju mindset ndowooza ali obaddeko n'omukyala ne mubanga mulina buli kimu care neebula relationship efa. Nkubuuza ekibuuzo omukyala ne ekibuuzo kye nkubuuza kibadde kya how do you connect? Bino ebyagundi bijjeeko ingredients zijjeeko nze ngambye gwe how would you connect n'omukyala oba abakyala bo emotionally ng'oconnectinga nabo otya? As in what? In connection. I connect with my woman through love, care, and peace, creation of peace. Tewali kirala. Abakyala baagala nnyo balaga nti be baliko. Teri mukyala ayagala kubeera waakubiri. Teri mukyala ayagala kulaga nti wali amusinga. They want to be number one. First never follows. Olaga omukyala wo nti yasinga ebirala byonna bijja luvannyuma. She won't ask for anything else. If you show her she's your number one, that's the most important thing in a relationship. Teri kirala. Era nange bwento bwengezaako okukuuma relationship yange nti sente zibeerawo abantu bangi abagagga. Yali badde agenda kuba Bill Gates, yali badde agenda, for example, you know, rich people. Naye agumira abwavu bwo, n'agumira enfuna y'entono because akimanyi nti ebirungi tebiggwaayo. Ebirungi birimu oyo omuntu akuwa emirembe mu mutima ate akulaga nti akurespecting. Ate ekibuuzo those are the ladies. Ekibuuzo ekisembayo nga ngenda kuleeta omuntu omulala video. Ngenda kubuuza video, do you think abakyala obategeera nnyo kati mu myaka gy'olimu oba wabategeera nnyo nga wakatandika okubaagala? Toyinza kutegeera mukyala wabula kyoyinza okumanya okumutegeera naye oyinza okungamba right now nakye bayita understanding compared to what I had before. Oyinza okungamba ekyo? No, you know, kino kiri bwe kiti singa byali byaku understandinga. Singa bafaaza abatawasa singa tebabuulirira bafumbo. Naye ekikulu kwe kumanya ekituufu. What is the real point? Kiri jeno nti omukyala yenna tekikwetaagisa kubeera ng'oyagadde abakazi bameka. Wabula even the Holy Book said they need love, they need respect, they need to feel safe, they need to feel appreciated. That's what you have to learn. So togenda kubayiga. Ogenda sanga omukyala nga ebyo byonna yabikoowa nga tabyagala. Tubadde ne ego maamu wano naga tayagala ate kumulemerako nnyo. So ate tayagala nnyo byakazannyaako nnyo. Okay. Ojja sanga omukyala ayagala kazannyo. Ngenda kuleeta omukyala omulala nenja kukomya okuba twagala abasajja nabo babeereko ne some sort of input okusinza nga bategeera. Ngenda kuleeta omulala. Mr. Video, thank you for your input. Kuleeta ofunze obudde. Ngenda kuleeta waliwo baspeaker bange baadde baagala dde okwogera kambaleete nabo babeeko kye batugamba. Gw'oli ku ttiimu yange tusigale nga tuwuliza tuyige kubanga nze njiga ndi mu kuyiga. Simanyi oba gw'oli mu kuyiga naye nze ndi mu kuyiga. Ndi mu kuyiga njize ebintu bingi naddala ku bakyala abo ab'obudde naye nga mu byonna ekisinga obukulu kwe kumanya nti abakyala baagala kuweebwa budde time. Kyendisitinze wansi mu katabo kange ne mpandiika nti they want time, they need to be appreciated. Ate olina okubidinga omuntu gw'oli naye mulaavu nti ono ayagala ki kubanga ono ajja kugamba nti njagala kino ate wo nga takola ki nga takyagala. Waliwo abakyala abaagala ozannya akazannya ebbanga eddene ate waliwo abatabyagalira ddala. So kisinzira omuntu gw'oli naye. Kazannyo ki?
akazanyo k'abakulu mu video nja kukuziza bange nsanyusa okubalabako abazi wano leero Miss Jojo Taylor my princess nsanyusa okukulabako ngenda kuyita mukyala T Adams jangu tubuulire Jojo Taylor, you're coming on next after T Adams. It's not easy to understand a woman, but it's easy at the same time if you're willing to. But at the end of the day, we're human beings. You know, human beings are different. I am different. She's different. You know, he's different. Everyone is different. But I'm getting a better understanding every day. Kobanga is an experience for me. That's why I chose this topic, Nengamba. You know what? What do women want? I was watching a movie one day. Mel Gibson. Bajita What Women Want. This man had a gift where he could read a woman's mind. It's about care. It's about how. It's about Richie. It's about omukazi bebe bayagalanga emotionally n'okubeera nti omusajja abeerawo abasajja abamu hello how are you guys? I'm fine. Noli mukizikiza? I know kantaleko kutaala wano katono. Okay. Mundaba? Nkulaba. Yes. Webali kunyirira. Ngezaako mugamba ki bannange? Musajja olabika yakutegeera ky'oyagala ky'oba olaba agezaako n'akuteeka mu kifaananyi ekyo. Ani? Musajja we yategeera ky'oyagala. Taata w'abaana bo. Yeah. Taata w'abaana bange tuli separated. Anti tetuvuddeeyo neera situ yategeera ky'oyagala ky'oba olaba olabikanga bw'olabise olabika bw'oti. Thank you so much. Naye kati contribution yange nze kyo njagala okugamba abakyala twagala ebintu ebiri very simple. Tuli bantu bangu nnyo. Ekyo nga tukivuddeko ekya ssente nga kiri constant nti abakazi baagala ssente zo zirina okubeerawo. Omusajja omwavu naye ekyo kyo kirala. Naye abakazi twagala omuntu. Njagala omuntu ayagala omukazi omu. Obuuziza abakazi baagala ki? Njagala omusajja ayagala omukazi omu. Nga tagenda kululunkana nti anoonya ono anoonya oli. Oba okitegeera? Bahaji tukoze tutya abaswaba tukoze tutya. Kubaga kati ebyo munnange. Anti kati gwe Haji oba ombuliriddewo nti munnange oyinawo babayitawo batya oyinawo omujjawo omukulu oyinawo omujjawo owokubiri ne tukimanya bulungi. Bamuyita muganda wo tubayita nti oyinawo muganda wo wuuyo omulabi. Oba okitegeera naye nze senga tufuna omuntu ng'ayagala mukazi omu ekyo kye kisinza okuleeta entalo mu bakazi. Oba okitegeera buli mukazi gw'olaba ayomba ku social media omusajja aba yayenze kati omukazi aba ayagala ki oyo omukazi aba ayagala musajja we yekka bannange ebintu byokusharinga okujjako ng'oli Haji oli musajja musiraamu ne bannange mutuyambe twagala musajja nga afokasinga ku tea oli ku tea in the morning tea in the afternoon tea ku midnight tea tolulunkana ate kati gosese Haji ate kole ki ndebulya tea yeah bw'oba oyina ekyo ky'onoonya awalala kubanga kyekyo ekigeze okuleeta tabu. Twagala ki? Twagala mutuwe attention nga temugigabizinya. You haven't divided the attention. You're giving us almost 100 or 95% of your attention. Give me the attention, I'll be around. But if you are broke, you're not giving me attention. You're also spreading out the attention between 3 other women, 3 other females. Kati obo kitegeera awo ti oba omutabudde yagala ti olowooze ti kumacha ozukuke ti wangaluwa. Where's my tea? Where's my tea? That is it. Mpa attention.
njagala ebintu ebiri simple. Mpulira. Oba okitegeera Haji lowooza nze kagenda nze mukyala mukulu mpaako at least nga nkaaga balina obawaayo 2. Okay tetufudde nengera okukkiriza nti otobeera wekka ng'olina kubeera ng'oli musiraamu bw'oba nga toli musiraamu ekyo kigenda kukola as simple as that. Twagala omusajja atasobola kwenda omusajja ali available nga waali nga twagala attention yali musiraamu n'asiramuka nga ali naawe n'amaanyi n'asiramuse kakati ti ojja kubeera wa ti ku ssaawa z'okutti ojja kubeera wa ate langi ku ssaawa za langi gwe ti kati sigala wongoli wa ti nedda bannange ekyo kyekisinza okututabula kubanga buli lwolaba omukazi yenna ayomba oba aliyomba ku social media oba obeera wayingiddewo omusajja omukazi omulala kati ekitegeeza aba ayagala yeefunze ekintu kye. Twagala omuntu ali simple, ali loving, ali sweet. Naye mwanje aba tagenda kukyefunza kuba kati jjukiramu kakati tikankubuze mulina abaana mmeka? Tulina abaana 2. Abaana 2 oba 3 boyina bw'oba ng'olina emigaati 2 ng'olina abaana 3 okola otya? Nkigabanyaamu naye oluusi waliwo gwempamu ne ka extra yeetega calories eziri extra oba okitegeera. Kati weebale nnyo okugamba nti ogigabanyaamu ye ansi gye mbadde nkunoonyaamu ya kakati ekyo nakyo kibeere because you know what I mean tubeere fair bannange buli muntu alina okubaako n'omuntu wamwaga naye sometimes waliwo nga kiri inevitable kati right now ku population nga bwefaanana ebintu bitambula abakyala baamuli bangi nnyo tikankubuulire era bw'obanga olina musajja omukazi yenna alina omukyala ssaawa zino musajjawo obeera naye muguma omusajja okuba nti yafunye omukyala omulala tekitegeeza nti aba akukyaye no ojja kubeera banakaabye dda neziringudde dda kwegamba kyekitutabula nowulira nti yafunyeyo ate akalala nobeera ng'otabuse kati noweebuuza nti omukazi wange kyekimutabudde kubanga ofunye omuntu omulala naye senga obeerawo n'ogabanyaamuko okuguki nompa 10 ekyo kyonna mpa attention. Give me the simplest things in life. Hold my hand. Naye kati oli eri ate walala otambudde sikulaba sikutegeera. Give me attention. Be sweet. Be loving. Sometimes we women put up with a bad sex. We put up with all this crap, all the bad sex. You're not even good at all. Naye ate era tubeerawo. Naye bw'obanga already eri poor gwe oli eri ogigabizanyamu wanibadde kati tunayiga ddi okugimakinga better okiraba yeah when are we gonna make it better nemwe mulimba nnyo nammwe mulimba nnyo mulina okugoberako ku bannammwe kakati muwona obeeraawo buli kikaseera bwe kaseera yes bibaddewo ebintu bitegedde oyinza okuba ofumba bulungi naye olina okubeera n'omuntu nawe n'omutima gwe tolina mutima gwagaliza banno gutweyagaliza mba mwagaliza naye mbagaliza erise wa mindset baba eri awalala sagala kusharinga bintu byange kugamba ebintu ebigenda obigabangula you know by the time you come home you're tired by the time you come to me you're tired abakiraba ani agambe tired omuntu abeera va ku mukulu wana abantu bava okulwana bebako ekanaabo era lubeera nga lutalo lubeera nga lutalo sometimes oba okitegeera naye senga omuntu mindset akkiriza nti abakazi twagala ki kubanga buli muntu ayomba buli muntu ali unhappy mu relationship muba mwayingiramu omuntu omulala sekitegeeza twagala omuntu omusajja noleka oyagala gundi noyita gundi olwokuba gundi ndikati mukazi mugambe bannange ndi kugwewe kati it's only you girl it's only you anytime it's my tea anytime it's my tea sharing is caring, you know. Sharing is caring. You know, kubanga nawo obera n'omutima ogwa UN. Kadi UN singa yali etasa bya America kati tasa ansinda ozali badate. Nandy, sometimes America has to be very selfish at times. We can't help everybody. Why is it that it's my man who has to help all the other 2 women?
Oshiraba. Nze attention yonna gimpe. Nze mayise nija kufumba. Kachayi nja kaleeta. Kwegamba amazzi nja gateekayo. The toothpaste on the toothbrush nja biteekako. Ojja kuba nga tolina na kyonoonya. Oba okitegeera. Nja kuwa attention. Bamala okukola ekyo n'otandika okukola ebyo lwaki okukola nga temala okuteekako omulala olaba kyobola byebiba bamala kukola biri n'otandika toothpaste n'oteeka ku kasenya oteekako amazzi kati tuli Europe amazzi gabeerayo nende ani shawa njiraninga okay shawa nenjiraninga neŋŋamba nti bannange baby amazzi nga rwaninze toothpaste mutaddeko kachayi nkagize tandika live yo byonna biwedde ate olumala ku midnight I'm ready baby oshiraba naye kati olumala nga gwe weebuzaabuza wanje consistency kinabeeramu consistency oyinza ekikola kyenga kya Monday kyokka nedda era hours nja kubeera nze one time I'm gonna share this one time somebody yaŋŋamba toyina kukola nnyo baby all you have to do is esente zoweekolera zeekolere ozeesigalize I don't even have to look for your money ebisigadde kasita give me my food and 2 F's the food and the other you know that is it give me my food give me my frack that is it I'm good obochiraba chengamba yeah take care of that business all yours sigenda musharinga nemwe abasajja abaddugavu mubeera nga mwe mutulumya emitwe ne tuva gye tuli obochiraba chengamba kwegamba always mubeeramu omuntu omulala buli muntu ayombedde ku social media mubeeramu omuntu omulala kati abakazi baagala ki baagala mukazi waabwe ebya sharing and caring biveeko nobody's gonna be doing that business aba yanoonya sharing and caring akwateko ekitongole ekirala si ekyange ekyange kireke oba okitegeera mpulira ti nze oli bw'aba tali ready kubeera na mukazi omu oli bw'aba tali ready kubeera na mukazi omu tatawaana oba musiraamu oba si musiraamu ebyo saagala kumanya mukazi ogwo omu nze ndi mudya mpozi nga oli mulinamu abaana najjawo n'asulawo abaana naye yongereyo n'omwami talina namubuuzaako bya byaggwa kakati oli wabeera takulumya mutwe takukubira simu obo ki ekiba kikuluma atya ogamba oli mama bebi w'abaana mama w'abaana ajje aleete abaana nze ngenda okubapiikinga ku mulyango omwami oba amubuuzaako ki yamumala okiraba kye ŋŋamba yeah ekintu yakimala ekintu akindekere ekintu I'll take care of abaana nja balabirira yeah akomeeri bannange aliko kyoyagala muntu oyagala okwegamba kyentegedde mu byoyagala oli selfish eri ekintu kyo oyagala abakyala baagala nnyo okubeera selfish eri ebintu byabwe kati gwompisa selfish kati goyagala kubeera caring goyagala kubeera nga leero owadde amahareli naye amahareli bagasimaye bagatadde awalala n'awalala okoze investments nyingi nedda bagagaba omulundi gumu ati wewakuwa saliro bakuwa effumbiro bagamba effumbiro mbadde sigategeera naye kye mbadde ŋŋamba nti njagala omuntu nga ali sweet ali caring ali awo nenzuka ku makya nangamba bebi obadde oyagala ki bebi obadde ogamba ki naye tuteeseza tutya twagala you know nga muli awo muli mu kintu kyammwe amanyi kikendeera after some time naye nga muli awo musobola muli friends musobola okwetegeera twagala omuntu kale n'oba olina kyokozeeko komawo ŋŋambe nti bebi omanyi nalabye akawala kabadde kalina kabi kakusingako naye nekyevudde nakakwanye naye nakomyawo kabadde kalina ebibeere nga likusingako nosigala nga bagambye statement nosigalawo bwotyo gwe nedde era mugamba nti omanyi mugamba bebi leka ndabe esimu yaako nkabuuzeeko kagambe nti omanyi you either come in and join us oba okitege kye ŋŋamba bw'ojja n'oŋŋamba mwayimire bebi woloka nakawula akantawaanya omutwe njagala kumanya ki ekiri what's going on nombuulira nti oli tempted osanga nakkiriza osanga n'agamba nti omanyi
okale gendo labe ekikalimu n'okumazeka mwendi wano osanga oba okitegeera ne muli eyo muli leeri muli eno n'eri in every restaurant mukola direct deposit in everywhere instead of trying to open up one branch no focusing on your business nekula nevamu ekintu. But when you distribute the resources and you take them everywhere, it's going to be something else. That's what drives us nuts. That's what drives us whatever. You know? What does a woman want? We want attention. We want a man who is only for ourselves. You may call it selfish. For you may be caring and trying to deposit in everywhere. That is okay. But a chincha called tight marking, clear. Era bwembanga ekintu kiri London yawo emba nayibuuseeyo dda nga ngamba no ebyo ebintu simanyi kyolikaawo simanyi kiki no banakiyingiriddewo dda obuwala bwagamba musibe mindset simanyi buki what oba okitegeera no. But that's what we want. Very simple things. Be simple. Then ekisigadde twagala ssente of course naye yeah. You know what? Argument yasente sugibuyinga. You know what? Because either omusajja oli wekka oba olina omukazi weetaaga ssente to run your life. Sasula bills zo okubeera nti ekyo nange abakazi ndi nabo. Naye ate waliwo ate abantu abamu abakozesa abakikozesa obubi bakyabusinga ba-abusinga nnyo emitima gy'abantu olw'okuba omuntu alaze care eri omuntu oyo abakazi abamu babeera nga ba-abusinga omuntu ono financially. Nabeera nti buli kaseera it's about money. Ayogera kimu bibiri. Omanyi, this is one thing I'm going to tell you this about men. Nga mukazi yalina ssente nga musajja yalina ssente. Remember million 10. I'll be honest with you, and this is real talk. T. Njagala nnyo njiye in my heart. I don't like someone telling me, give me, mba, like as if nina contract je nina na wire simuti no kusasula. Do you know what I mean? No. You know, omukazi olina okuba nti oli mukazi. You know what I mean? Omukazi bamuyiiyiza, especially in our culture. Nti omukazi bamuyiiyiza buyiiyiza. Do you understand? Right. Nga bwe ngambye nti ndikusaidia when it comes to money. Yes, kirungi kubanga nawe nga bwe ngambye nti omusajja weetaaga ssente to run your life. But it doesn't mean you ofuna a relationship. That's an income opportunity. It doesn't become an income opportunity. Oh, look, you know, income opportunity. No. As a matter of fact, kino kanchikubulye ku bahaji. For kimanyi nti mu ddiini yaffe omukazi balina okusasula okuyonsa abaana omusajja. That is very nice. Yes, omukazi bamusasula mu busiraamu bahaji era weekwate nnyo bahaji. Buli bw'oyonsa bw'oti nga bakusasula. Buuza bukubuulira abantu abafollowing bino si bya lwali. This is not even a joke. Omukazi okujja omukazi nakugamba, you know what, sonyiye omusiraamu naye, you know, nkusonyiye mu busiraamu naye osobola okukola kutya, osobola bw'abasaze olina okumusasula omusiraamu oyo olina okumusasula. Okitegedde ti? Right. So bahaji byevumaganya nnyo. Bahaji naye omanyi anti at the same time omanye ekintu kya ssente lwaki sometimes tukiteekawo somehow twagala oli muntu ajje nga talinawo kyayinawo alowooze nti agenda kubeera ku ssente zo. Oshega kyengamba ali too broke tasobola kusobola bills ze talina kyayinawo kagamba eyo relationship tegenda kukola. Tini na milioni 10 ndi worth 100 million oli worth mitwalo 3. Empale nze njikugulira, antaweya nze njikugulira, kiki kye nkugulira, toyina kyoyiiya. What's that? To me, I believe that a relationship is a two-way street. It's a two-way street in a sense that you give in and give out. Turns out we're expecting everything to come one way. Naye bwebanga it's a partnership ntituli abantu babiri. Omusajja ofuna omusajja equally nga tanaba kutuuka ku kwesobola bulungi kutuuka ku standard. Kyobola nti ate abantu ate abeeru we batusingirako
abazungu batusingira si bonna naye abamu nti bo ayagala omuntu n'amwagala amusupportinga okuba nti atuuka up to like an average standard. Kyova olaba nti what do you think? Kakati nze namukwano gwange, he's a P4 dropout, yawasa professor mukazi mugagga nnyo mu Sweden. The guy yakoma mu P4 Rastaman n'awasa mukazi we mukazi mu professor mu Sweden naye omukazi kye yasooka okukolera omusajja yamugamba ndi na updatinga status ye, financial status ye n'agituusa awantu. Namugamba kakati wano ngenda kuwa kye bayita fishnet ogenda okwata ebyennyanja ebibi. Naye abakyala abaddugavu ate abasinga bonna bola abakyala abaddugavu abamu nga they really do it nga basobola okukikola. So in this sense era kitambulira mu kya ssente tuleme kukulembeza nnyo kya ssente nkubeera nti buli kimu kisa about money. Mindset njagala ontegeere bulungi obeera ne munno nga omukazi goyina ssente ye talina ssente nga muntu ategeera akuwa loving akuwa caring akuwa kwegamba akuwa attention agitegeera ate nga muntu muyiiya ogenda mu supportinga sigambe togenda mu supportinga ogenda mu respectinga ne bw'atandika ate kwezo ssente zo mwali mwazanyira mwatandise okwanira abakazi abalala oba ogenda gwa ddalo oba okitegeera kye ngamba you're gonna go crazy. Ekyo kiba kikaamu naye oba ogenda mu supportinga oba ogenda muto kubanga oba oyagala bamulabe oba oyagala bamulabe nti si yakola ki siga omuteeka mu ssente oba oyagala bamu respecting nti ki ekintu yakiyina ekintu yakivuga era ogenda kubeera nti emmotoka bw'obanga muyineemu muleke agivuge bw'obanga akola ki muleke abikole ng'omusajja gwe equipping up with appearance naye nga naye growing, getting better. Ne wala okubeera ogezako omusupportinga takula mugamba tukole bwe tuti ekintu kino tuzimbe business oba tukole bwe tuti ali awo ali muzannyo oba ddayo osome ekyekiganye nakoma mu senior 6 naye kati mbadde njagala nkusupportinge ogende mu music school ogende mu computer school ogende mu real estate oba okitegeera ogenda mu supporting financially. This is real talk. I'll be right there for you. Forget that I want a man with money, but I want a man who has gundi. I know wealth, your knowledge. I will agenda from one point to the next point. I'll support him. I'll be there. Nyate botandika okwanira mu ssente zange. Awo we tugenda okubeera n'obuzibu. Botandika okubeera nti ate otuse makati wali. Otandise okwana obuwala. Otandise okubukola otya. That's where the problem comes in. Oba olina okumanya wogina kujja oba olina okubeera humble oba olina okubeera nice era nja kuwa respect yo nga bweri ng'omusajja tugenda kuba nga twetegeera okiraba kye ŋŋamba naye abasajja omugezako mu supportinga bw'amala okutuuka gy'atuuse ate kati alaba kati nga gwe tokyasaana otandise omukaddiwako naye nga tamanyi nti ate kati gwe for the last 20 years gobadde omusupportinga gobadde omuyigiri omuteekawo ku mutindo okiraba kye ŋŋamba gwe badde omuteekawo ku mutindo gwe badde omugyayo obusajja bwe naye obanga kiki obadde era omusigaza nga musajja tomumalaamu busajja bwe tomugira ati ogamba no it's my man who's doing this. You respect him no matter how much obiziriikiriza. Now this is real talk. Forget about biri ebirala. This is real talk. Era nja biziriikiriza sijja kubalaga abantu nti omanyi emmotoka nagigula eno percentage ze nagiteekako kino nze nkisasula. I'll still give him that respect. Okiba kye ŋŋamba. Naye nga naye akimpa ampa good time yange naye olugize ontaddeko omukazi owookubiri ozadde ebbali okoze bitya ebyo bigenda okutukulako waya. Okiba kye ŋŋamba. Ebitukulako waya. You know? Omuviirako ddala. Yeah, nga muleka nga muta. Kyova olaba nti tuddeyo ku kiri nti ffenna tulina okumanya ki kye twagala ti njagala ki. I want attention. I want enough time. Give me the time. Give me the enough. Manya, learn me. Manya ti kati ateme waya. Ti when she's happy. We're going to do this with T. We're going to do with this. Oba kitegera manya, learn me. Nze ndi muntu mwangu nnyo. Naye ate abamu bamanyi ng'omuntu omuzibu.
oba okitegeera bw'oba nga wazadde ebbali oba wakwanya omuwala come back and tell me ogire nti omanyi ebintu byasobye. I'm so sorry. Bino byogera bya firimu gwe tibasobola kugamba leero gye yazadde omwana n'osigala ng'otudde awo otudde ggwe. Of course ngenda kubuuka ngenda kulya obuwuka naye after some time nyinza okuddamu mu mbeera okitegeera era nubwongatako omukazi ate omba sikyassa zibi ebisharing era caring zesibitegeera ziba sikyassa ekyo kitrabula oba okitegeera kati katuyiteyo omuntu omulala because I want to look at the comments and everything then I go do my shopping. Kale mukwano. Kale. Musonga muziwulidde. Jojo Taylor, can you comment please? My princess Jojo Taylor, comment please. Jojo Taylor, Jango. Jojo Taylor, come to the camera. Jango ku camera Jojo. Wanje. Nina kongena kuvana mwami mulekanira. Mwami awo. Ebintu bali twogera kasiro omusajja n'abeerawo. Omwami mulekanira ate wano nteekako ettala ewana eri mu ruumu yava nange natuula mu nzikiza mugenda kunsonyiwa. Tosobola kutuula mu nzikiza. Bwe nteekako amataala enzigi zirina glass waggulu abaana lighting ki bedrooms ziba zikola nteekeko eyattooli wano. I'm introducing Jojo. This is Jojo Taylor. Sigenda tuula mu toy. And sigenda tuula mu toy, just putting a bit of light. Sigenda tuula mu toy, but there's not enough light. Never tuula mu toilet, no problem. Banga chimanyo. Sigale wano ali mukola amawulire mmere mulekanira. Aha. Genda maaso. Okay, Taylor. She's a woman. She's my princess. So she's here today. Era n'amahari yakiriza. Tandikira awo. Jojo, what do women want in a relationship, Jojo? Mazima ddala. Kati omanyi sinabagenda walai. Let's talk about the facts. Fena tuli banjawulo. Batukuza mu ngeri ya njawulo kitegeera. And our life expectations za njawulo. Kyovulaba bw'obuuza abaana abato bakugamba nze njagala kuba doctor, nze njagala kuba musawo, nze njagala kuba muyimbi, nze njagala kuba president. Okitegeera buli omu kyayagala kiri kyanjawulo. So bwe tuyingira obufumbo era expectations zaffe za njawulo depending on cultural background gy'ovaamu. Omwana akulidde Ebungereza gundi byalowooza birala ku mwana akulidde ki mu Africa ate ne mu Africa tulowooza birala. Dati obufumbo bw'oyagala ng'okulidde embalala si bwe bw'embaale si bwe bw'eggulu ate si bwe bw'omu Nigeria si bwe bw'omu Congo si bwe bw'omu Sudaani byanjawulo. Kati bw'ogamba nti abakyala baagala ki? Jojo, waliwo kibuga common determining factors, common factor, or it doesn't matter where a woman is from. Waliwo kibayita factor. Kati anti omanye our cultural backgrounds affect our mindsets, the way we think, you know, the way we think is influenced by culture zetuvaamu. Kati n'ensonga gundi gyabaddeko nti twagala omusajja nga si mufumbo biki ekintu kiri mu culture yaffe, kiri institutionalized mu culture yaffe gye tuva kikkirizibwa. Bazungu babeera n'aba mistresses kyogamba akikweka nnyo kubanga bo culture yaabwe tekikkiriza kati okulidde wano ne ka text message ne pornography akugobya ku mulimu kubanga the way culture engeri gye babakuzaamu n'ekirala engeri kati nze kankuwa example ffe tukula nga tetulaba laavu okula awaka nga tolaba laavu onoogiyiga otya laavu bagiyiga naye omwana omuto ffe tukula awaka taata waako tomulabako ng'akutteko ku maama wadde haaga wadde kiisi abawala bali awo bali mu kwebuzaabuza naye kizibu nnyo ng'okulidde mu background mu culture ebintu ebimu bagamba bakola ebyekisiru nti be beeyagalako omukyala omwami n'alaga omukyala nti naamwagala abawala abaana ne babikka amaaso zo kiisi zaafuuka ttambu kyokka babikola kati culture ebikka bulani ku mukwano tebayigiriza abaana bato nti n'omuntu omulaga omukwano ffe twakula awaka tatawo takulera nako
bw'akomawo mulaba nga koni akomyewo ne mudduka dadi wuuyo ne mwetegeka kati okulukya n'onyigalaavu obedde omutima gwakakanyera twakulira ku miggo ate nga lisizaawe batukuzizza okula omanyi tatawo yazaddeyo akaana ebbali alina famire endala kati omwana omulenzi akula ekyo kyalaba tugenda ne tulwanisa bino ebitu nga tukuze ne twerabira gye tuva it's affecting behaviors zaffe expectations zaffe ziri affected by engeri gye batukuzaamu abaana abavubuka abasinga abalenzi abasinga tebamanyi mukwano kyeki tebamanyi omukazi bamuyisa batya kubanga nawe tewalaba taatawo ng'ayagala ku maama wo oli kiyigirawa wano oyita ku street abazungu bonna beekwata emikono beeraga laavu beeraga affectionate beeraga biki omwana akula akimanyi omuntu omukwata bwoti omuntu omwagala olaba nekkapa bagyagala so kati ekyo nga tetunaba tulwana abasajja benzi tulina okutegeera wa gye tuva kubanga nga tulina kunoonya solution y'ekintu noonya ki ekigikozinga ffe batukuza bubi enkuza gye batukuzaamu bino ebizibu byonna bye tufuna obwenzi kama kati kankubulire obwenzi bwafuukako mu kifa sirimu tasobola kuva mu Afirika obwenzi kati kankubuuze kati mindset ffe tuli Bulaaya abavubuka ba wano lwaki tebazaalazaala nnyo abaana balina condoms baziyiga bato ekyo kyabadde kiri awo naye I think responsibility nedda nkubulira amazima bakikuteekamu ng'oli muto kati responsibility eya reproduction yo gikulu abona abantu tebazaalazaala mangu tebazaalazaala wano ekintu ekidetermining ebintu byonna bakiyita time ono teriiwo ekyo olimbe tebakulimba nti no time kankubulire mindset kankubulire okwebaka n'omukazi tekyetaagisa ddakiika 3 tekyetaagisa omuntu omwenzi obudde abufuna nga bwolaba nti wano abantu bali bize naye omuntu ng'agala okugenda okusaba ayagala okusaala obudde abufuna ekintu ng'okyagala wano abantu bagenda mu gym wano abantu abagenda mu gym obudde babufuna abantu bagenda okitegeera ekya time is just an excuse ekintu ng'okyagala ofuna obudde bwakyo nze ndaba wano abantu abasaba buli sande asaba wadde biki oba omuzira gwagudde abantu abadduka wano abagenda mu gym omunanga buli ali committed ku kintu kye nganze tosobola kuŋŋamba nti ne bw'oba wakoze shift ya biki ofuna obudde n'okola ekintu ky'oyagala so when you want something you create time for it so kati ekya time nedda kubanga okwebaka n'omukazi tekyetaagisa ssaawa nnamba abantu bagenda ne mutoyi ne beekolerayo ne bafuluma Jojo gena mpola no, we're just trying to be honest obudde buzibye tekuli mwana muto tekuli mwana muto so obudde buzibye essaawa ziri mmeka ez'ekiro tekuli mwana muto n'abange beebase kale so kyembadde ngamba ekya time kyakwekwasa kiri awo it's engeri gye batukuzaamu tebatukuza bulungi tebatugaana bwenzi eri gye tuva tebatugaana bwenzi olaba ne maama wakubikkirira bwoba nze ffe twakula nze ndi muwala ne maama yennyini asobola okubikkirira obe n'abavubuka babiri ono n'akyala n'amubuzaabuza n'oli n'akyala ne wano yes really abazadde babikola ne bali ebintu ono n'akyala ne bali ebyoli n'oli n'akyala ne bamubuzaabuza abazadde bakikola ne bazannya obuzannyo awo naye nga bamanyi omwana waabwe ali mu kuzannya bavubuka so gye tuva engeri gye batukuzaamu yesinza okuleeta obuzibu kati bamala otukuza mu ngeri embi bwe bamala otukuza mu ngeri embi ne batukuza bubi tebatulaga laavu tebatulaga affection tebatuyigiriza omukazi omukwata oti abantu bameka mindset bali bakubuuliddeko nti n'omukazi bw'omulabirira bwoti bazadde bo wali obalabyeko nga alaga maama w'omukwano n'amutwala shopping n'amulaga laavu batono nnyo abakikozeemu bazadde baffe batono nnyo kati batukuza tetulaba laavu tugenda giyigirawa bagamba charity begins at home buli kintu ky'omanyi mu bulamu bwo okiyigira waka ennyonyi enkulu eyigiriza ente okubuuka so tebayigiriza baana mukwano nebo kati goba okula otandika okusaba omukwano gwolaba muzi muvi kati bano bonna baloota omukwano gwe balaba kati atambudde kaza America biki omanyi bwe tugenda tukula tuli exposed to the media and you start pulling away from your social norms ze wakuliramu ziri different n'ebyolaba n'ekyoyagala kyolaba n'ekyoyagala n'omwana ali e Uganda wadde ali ne third world country ali exposed ku development eyeeno
mu mutwe gwe yalowooza ali America era nze njugenda abaana bano balina za American accent e Uganda kubanga ali exposed you know kubanga ali exposed kati naffe tugenda tukula nga tuli exposed tulina love gye twagala njagala bankwate ku mukono bantwale shopping eyo love gye tuloota ya mbitabo teriiwo kati omuvubuka gw'oyagala kukolera aveeyo bamukuzza tagiraba gisomye mu storybook mu Mills and Boom twasomanga mu Mills and Boom and he caressed her and he put her head biki and the hair nekola etya and he kissed her neck nga byoloota olejja kugamba jjamu empale ate nga gwasomye biri n'oteekakawo movie ne bagamba oba five goba grey shades and biki ne bikola biki wena n'otunya movie nawe n'otobatoba naye ng'oli gogenda okugwako ye tomunyumiza ebyo bamukuza bulala ajja kugamba jjamu empale tomunyumiza ate ebyo so it is okitegeera so gwe abakazi kye baagala kirala ku kiki ku basajja kye bamanyi kye balina okukola until we bakuza abasajja obulungi omusajja bamukuze kuva buto kati mwabazadde abaana bammwe abalenzi mukuze abaana bammwe abalenzi mubayigiriza omukazi omukwata bwoti omwo ku masaaji tukola nnyo n'otereka abaana komawo mpe ku masaaji komawo biki naye the fact nti no bakyakuza omwana omulenzi nti omwana omulenzi tayingira kiyungu nti omwana omulenzi omwana ow'obulenzi nti ojafuna omukyala wali kukolera bino ne bakuza omwana omuwala ngali institutionalized nti okulabirira musajja nti gwe sika kino sika kiri bera n'enfuli sinasanyusa omusajja ebyo nonsense oyo ngeri gye batukuzaamu you know abawala bakyakaaba abawala bagamba abasajja benzi ne muna abasaasira atya tata we yazalaba tata we most people I can tell you bameka kummwe nga muli kweno live tata wo ng'alina abaana abalala ebbali abatali ba maamawo mwogera amazima ate nga temuli basiraamu bameka wano abantu bano abali kuno ku live abalina abazadde nga balina abaana ebbali nga si abazadde baabwe ate nga si basiraamu nga taata azaala abaana abalala ebbali baba abasinga babalina okitegeera ate nga si basiraamu naye nga taata alina abaana abalala ebbali yenkula gye twakuliramu unfortunately nze nakula nga nze kanza alina taata wange atazaddeeko bbali taata wange naye akyenyumirizaamu kubanga mikwano gye bonna balina abaana ebbali balina second families bali baliise ebbali etali family ya waka omusajja agenda okufa nga basekaasekayo obwana you know so omwana omukuzizza kyalaba what do you think is gonna happen ye nga akuze olonsonyiwa mbadde nsoma komenti ya T. Adams wanagambye ombono ojjamu oba nedda omusajja nsukala kulimba oli nagamba kati kawala gwempaako n'omugamba osaba kyekyo awo tebali romantic naye kati oloota romance kubanga wagirabye mu movie wasomye akatabo walabye emizannyo obiroota naye oli gogenda ofuna tagenda bikola nze sigenda kulimba saagala kwogera bubi nze ebintu bya romance nali sibitegeera nga abantu bagamba jjamu empale jangu wano kati nkulabyeko ddi lwaki onnyima mpaako biki nze asooka bwe nava ku basajja abaddugavu ne ntegeera nti laavu gyeri kubanga ate bano betwaddako betwafumbira bo babakuza bulala babakuliza mu laavu era nabo bagikulaga akulaga ekitiibwa kubanga naye gye engeri gye bamukulizaamu nze kugamba ekizibu kiri ku nkuza era abawala bakyakaaba nnyo abavubuka benzi yengeri that is what they know ekyo kibamanyi kati nga bwolaba bano abaana bwe bainterviewinga abaana abava mu ziggeto nakugamba nze bino okutunda drugs kyemmanyi buli omu kyakola that is what they know naffe abaana baffe abalenzi baganda baffe abalenzi yekyo ekintu kye bamanyi nti olina okufunayo akaswa bbiriisi ebbali abawala ze kankubuulire batono nnyo musajja batono nnyo abaddugavu bogenda okuba nabo natatunako bali batono mukikkirize tukigaane banaye mufiira kyenseko omanyi waliwo comment kuno bali wano baffe enseko mbosimanyi empale evamu nga totekedde bani abasajja bana Uganda nedda kankubulire bano bamaama batuzalidde abaana abalenzi mubatuuze mubayigirize omwana omulenzi kubanga bye bagenda okukwasa bawala ffe bamenye emitima
It is engeri gye bakuza abaana yereesa obuzibu akakyama emamera omwana akula mu muntu amanyi nina okufuna omukazi bba taata wange yakyuka teyabeerawo kati era kye bamanyi enkuza culture ze tuvaamu ze zituziise until we change culture zaffe ne tuzikyusaamu ezo nomu ze batukulizaamu nti omukazi olina kukola bwoti omusajja alina kusajjalata. I mean tell you, you hear these arguments and you hear women supporting it. Ng'owulira abakazi baga omusajja alina kusajjalata and they even okay with it because they've been institutionalized to accept it. They can't fight it. It's part of them. Abakazi abamu even domestic violence tebamulwanyisa ate omusajja akwagala alina okukukuba okitegeera anti kati ze nkubuulira that is how bad nti omuntu akulidde mu kintu nakyo acceptinga nti tekiri that bad nti omusajja alina okusajjalata omusajja akwagala alina okukukuba omusajja bw'atakububira aba takwagala. That nonsense n'omugamba who tells you that? You know, who tells you that nonsense? But because kyakuliddemu alowooza omusajja bw'amusanga mu bbala n'amusika amataayi njagala nnwanidde. That nonsense. Nategeera nti that's abuse. Gita kiramu abuse alowooza eyo love. So engeri gy'okukuzaamu abaana is the problem. So tugamba abakazi bagala tukyabonaabona kubanga ebintu bye twagala biri affected by the cultures gye tuva. Naye in general buli mukazi gundi kyagambye kituufu teri muntu akubulire fenna olaba n'ebisolo. Ekisolo tekyagala kaana kekitazadde kikasindika eri nze naba twalinanga obukoko awaka akakoko nga kabujja obwana buli obulala naye nga bwana teri muntu ayagala kusharinga. It is just part of us. Buli muntu ayagala okuba n'omuntu we nga wuwe okumuwaka teri muntu ayagala kusharinga. Olaba okumanya abantu abasinga obujja bubakwatana nnyo n'oli atalina mujja we. Sorry to interrupt you. As a matter of fact, my next topic again about domestic violence. So this is something that we need to address, you know, very seriously, especially men. You know, because we call never said you saying that domestic violence. Domestic violence jeva we wano. My mama wange yali LC wanu ku kyalo. My mom yali LC wanu ku kyalo gye twali tubeera. Naye nga abasajja bakuba abakazi gwe naye nga omukazi bamukuba talina gyadda. Naye nga when you look at the root cause abaana bakulidde mu violent families bagenda kulowooza it's okay. Because omwana akula mamwala bamukuba naye abeerawo ali more likely naye agenda kuba maki mukyala we in the future. I think the fact that people get away with it. People abantu ba committing crimes and they get away with it. Persisting ya fije tuli neka si musango ntino bakusiba. Olopa ne mugende wa chairman ku kyalo n'abatuuza mu meeting y'abafumbo, you know, n'abatuuza mu meeting y'abafumbo ne mutula n'oddayo eka n'ofumba n'enkya n'akuwuttula. Ati babadde ondopera ki? You know, that is ebizibu engeri gye batukuza mu cultures affairs ze zigenda otuga n'okufiringa love that let me tell you nze bali bwe nali nga ndi muto nga ndinga like 18 nga my cousins bali they're getting married kati nga babeera nga bababuulirira you know like when they call them the senga n'ayita abawala ababuulirire nga naffe batuyita nabagamba nawe kati okuza otuusa emyaka egyofumbirwa mujje mugende bababuulire nga omanyi ekyo bye batugamba. I just remember them being all bullshit. Nze navadda nga ndi rebel nga ngamba kati wulira ebyo. Ti omusajja olina mukola bwoti, tolina ogguma, ti bw'aba afunyeyo bw'aba akuzizzaako munno, bwe biba eby'omunju tebitotola, kati gwe tukusindise genda, todda wano, ekitanda kyo tugenda kitekamu gundi. Nga already omuwala nga bamutaddemu this thing, you can't get back here. No matter what happens, stick it out. So, already ng'omuntu bamubuulirira ebintu biri stupid ng'ebyo ng'agenda kufumbirwa bakimutaddemu omusajja agenda kuba mwenzi n'eguma todda wano ffe ebintu tugenda birya todda wano kitegeera you know what I mean, you know. Oyo kati already omwana ffe nga tutudde agamba so once you get married that's like a death sentence. Bw'ogenda wadde akoze ekiguma nti abasajja basajjalaata nga senga nno byagamba. Maybe ebyokugamba nti omusajja omuterayo amazzi mukirabiro that was just definitely general biki nga babirina obyogererako, you know. Kati n'omuzungu omuterayo amazzi mu kinaabiro.
Nganya mutera amazzi tumukinabyo simukola na chai. What are you talking about? Zeno natuuka. Eno tuli mu heaven. Jojo tojja kuba mukazi Siri mwangu. What are you talking about? Bano ono yantabulira n'amazzi n'agarwaninga n'agamba sweetheart jangu osookinge. Nentuula muli n'agamba oyagala kawayini kyokitegedde. Ani gooterayo amazzi mu kinabiro? Who does that? Toyina shower. We tulina zi shower. Tuze nina ebinabiro nga bina mu nnyumba emu. Buli omu alina ekinabiro kye. Okay. Kakati bwekitegeeza kati gwe ebyabaddugavu wabigobera ddala. The thing is, one thing I do acknowledge is we have gender responsibilities that don't go away. That nze ng'omukyala nina ebintu bye nina okukola n'omwami alina okuba n'ebintu by'alina okukola, you know. And ekyo kyo kisigalawo. Naye ebyo akakatijjo k'okutera abantu amazzi mu kinaabiro, what the hell is that? Zagenda okunaaza. Oli mwana, nina abaana abato wana, nina omwana w'okunaaza gwe ntabulira amazzi gwenkoma. Ne mbuteekamu ne mbukuuta. Naye omusajja omukulu oli nayo kamu ne mubiveeko. Ebyo mubiveeko. Nze nzikiza tulina gender responsibilities. Ndi ng'omukyala olina ebintu by'olina okukola. Ng'omukyala nti olwaniga family yo ng'omukyala nti no making sure ennyumba etukula abaana mbalabirira emmere weeri abanfollowinga mukimanyiza ndi little housewife naye ate sirina katijjaako kagenda kukuuta musajja bunyuma nedda buli muntu osobola okugenda neweenabira alina shawa mu kisenge alina ekinaabiro kinzesiza alina ekinaabiro kyona engenda nenkikuuta nennongoosa ennyumba biki yenna agenda n'anoonya ssente ng'omusajja bw'alina okubeera alina okusasula ebyawaka nange nenoonya ezange ezirabirira abeewaffe kubanga nze nina abeewaffe ate n'ekintu ekirala gundi kye yagambye nti bino ebyokusapootinga abasajja ebyo oyo nonsense omusajja ng'onoonya ki omusajja w'okusapootinga opinion ye kati ne opinion ye togigoba ati toyona asigenda gigoba naye ekyo nakyo kireeta obuzibu already in the sense you know kuba kale kampe example eno awo tujja kwa nedda nze I believe omuntu bw'oba ofunye omuntu oba musajja oba mukazi nga mulina financial status za njawulo kiringa omusajja oyinza okuba nga oli from a privileged family nti n'obanga omukyala gw'ofunye ng'oyagala omuteekamu status ate muuli yes omumuyamba omukyala oyinza okuba omufunga kumwe. Let me give an example abai akatuwuliriza kino nja kyogerera nakuba from my religion fe mu ddiini yaffe tuwasa omukazi ebimu ku biwasiza omukazi ye status ye oba family kyanjogeremu in terms of financial status ye mwava tebatu encouraging nnyo okuwasa abakazi bava mu status njavu okitegedde naye ng'omukazi wabanga alinako status watuuse nga asobola okuyamba omusajja nga musajja ate omusajja ali sensible ne gobayamba olaba nga alina potential nti oba naamuyamba creating different olwo omuntu gw'olaba nga alina potential to make a difference naye nga yeetaaga kapuusha ako oba okitegeera why not Jojo si buli muntu yina nti they have made it in life nti omukazi tasobola definitely ekyo kyo nzikiriza naawe si buli muntu alina ssente. But tulina obuzibu. Do you know why the syndrome of lazy men has grown more than ever? The syndrome of lazy men has grown because of okusookera ddala abakazi bafunye kibayita women empowerment mu generation yeno. So and that made men lazy. No. Waliwo ebintu ebimu ebiriwo kati right now nga Jojo, me and you when we were growing up nga waliwo emirimu gyaliwo ne Uganda twalingawo nga abakyala Uganda tebakola kati nze ngenda kuwa example nabadde nkunyumiza about my sister today. Sister wange, she's a designer here, muto wange yagenda Uganda. Bwe yagenda Uganda n'agenda mu town lw'okuba akulidde England abakazi balina that empowerment abakazi balina rights za natalaba abakazi mu town. N'abuuza maama waffe n'amubuuza naye abakazi balidda waka Uganda teri bakazi n'amugamba balika n'amubuuza lwaki babeera waka nti that is the way it is. Naga no tekiri right kyenkugamba kati right now singa aba agenza abakazi bayiza okwekolera nti ne business luli ezaali zikolebwa abasajja gaps zino mu market zaali ziri filled by bakazi so somehow sijja kugamba nti tebali abasajja abamu yes olw'okuba ate kino kivudde era kirina kyekivudde nti abakazi bakuzizza abavubuka women are trying to groom men
okubera nti abakazi abavubuka b'ennaku zino beekabyakaba amaziga ng'abakazi. It's because the way they were brought up. They were brought up poorly. It comes back to the way they were brought up. Omuka yenna omusajja yenna akuzibwa kati nze nakuzibwa taata wange. Tuyinza kutandika kwekabyakaba buziga bwa kisiru ndi akabwekabyakabya. Omusajja teyeekabyakabya bya kisiru naawe. Nga weekabyakabya biki? Weekabyakabya oli too emotional. Why do you have to be emotional? Men omusajja olina kuba musajja you stand on your feet. Okitegera n'ebintu by'okwekabyakabya omusajja yakyekabya. Waliwo Lenny agambye nti n'abazungu be basinga obuya. You're just sour graping. Come on. Bakyala abazungu abasinga they are really happy and content people. Obuyaye bungi neera tukikize tukigaane businga ku side eri si mu bazungu. You're just sour graping. Ni obuyaye yawukana kubanga ojja kusanga president w'ensi nga bamuyita muyaye. Okitegera ojja kusanga ata walk street ne bamuyita buyaye. So you know could define naye era twogera ku buyaye bw'obwenzi as in like we're talking about obuyaye bw'okukyanga abakazi. Abazungu babikola. No, I didn't say they don't, but we are talking in relation, in comparison. You have more chances. Ze kankubulire, ze ndi mukazi mulungi. Ndi muwala at least ndi confident emitwe bisinga ku status z'abakazi mbirina. Ntuyagala asobola okufumba. Ebintu ngaki? Nze nemanyi sigana kulima ze nemanyi labwe natandika nyiza okunyiza wana abantu naye nze nemanyi ze ndi mukyala mulungi mu ndabika mu nkula mu ndowooza ndi mukyala mugezi manyi okuyiiya ssente manyi okufumba emmere buli ebintu ebisinga abantu bebaagala ku bakazi mbirina. Kakati Jojo naye ogenda nze nabadde naliko n'omusajja n'ofuba okulaba nti omulaga nti ohasolinga ekintu kye. Ohasolinga ekintu okola bu business obukola ssente naye ng'era akulaga nti ajja kulumya ki ajja kulumya omutima. Nze nakowa ebintu by'okunzanyira kate nga ndaba ntaddemu 10 ku 8 sitaddemu 20%. Nze mukazi alinga relationship nga nze 150%. Naye era kankubuulire naba n'abavubuka abaddugavu era nga bakwendako ayita banalabe webbina nabo webbere bali bo tebali ba content. So obulungi bw'omukazi biveeko nze ku bulungi bwange nakoowa ebintu by'okunnumya omutima n'ensala eddiiro eno gye nadda nina emirembe salibadde ku live video eno nga ndi mufumbo singa sirina mirembe salibadde ku live video eno ebintu byenkola byonna ku Facebook is the confidence because I've met somebody who lets me be me. Kati kankubuli ekintu kyera olaba YouTube channels zino abawala abasinga ozikola bakyala bazungu kubanga okola YouTube channel wetaga lot of support. Olina ofuna omuntu akukwatira kamera omuntu ajja okuleka okole content gw'oyagala nga takulimitinze. So we have to understand bano babakuza bulala and that's the truth. Bano bakulira mu developed country buli kimu ekyabwe kiba ku level ndala babakuza bulala tebakuba na migo. Omwami wange nyazaala wange yangamba takubangako mutabani we miggo ne mugamba tomukubanko nangamba semukubanko wadde n'oluyi nti ekinene njo yamugamba nga amusibira mu kabada. Yamugamba tomukubangako nga nze nkuswanyula omwana w'emyaka 2 emiggo. Kadi Jojo So kankuwulire enkuza yaffe ndala nnyo ate ye it affecting the way we come out. It affecting the way we turn out ng'abantu. Obadde okyambuuza ekibuuzo? Jojo ngenda njagala kuleeta wamu omwami omu njagala kuleeta tufuneyo tukole ekibayita balance mu kintu kino. Njagala kuleeta omwami Sharon wamuleeseeko. Sharon yazze dda n'ayogera. Yeah, how comes I missed? Why did I miss? But then never Savannah. You were late. Never Charlie. Kunjagala kuita waliwo omwami gwenjaga kutabamita Lenny Soke. She wants to. Aina kyagala okumukira. Lenny is not my fan. Lenny tamatira. But you Gwamulente, he's always been my opposer. Everything I do, Lenny opposes. I know Lenny well. Mulete. Nenchimanyi Lenny mumanya amatira nnyo kubanga buli bwemba ku live video agijjako. Buli live yanga agijjako. Nenga he's opposing. So I like him because he loves me. And okay. Oyabadde mukyala Jojo K. Taylor. Ngenda kuleta Mr. Lenny Soke. I'm gonna bring you. Lenny Soke tolina kantu ka gundi. Tolina kantu ka app. Lenny tolina app. Or what called computer. I don't know what you. Nesi sort of inviting her for some reason. I don't know. Lenny,
I can't invite you for some reason. I don't know why. Jojo ketera bane mumuwulidde. Mpepata yogera. Ebisinga byetolera kuyagambye ku nkuza. Enkuza eyokuba nti omuntu asobola kumanya bakyala bye baagala. Abakyala baagala ebintu byanjawulo ku time ey'enjawulo. Depending on the age. Kubanga bw'obeera muntu ebintu by'onoonya birala, bw'obeera ng'oli makati ebintu birala, bw'oba okuze ate ebintu birala by'oyagala. Nenga it all depends. Mu kinze kyenjizeemu mu kino kye tubadde twogera. Reason lwaki ndeese talk eno oba today nabadde njireese olw'okuba nti nange njagala nfune answers kubanga nange nnoonya okumanya okweyongera okumanya ne bakwano bange bangi nnyo bajja okulaba video ne bamu beebase being today's what day is it today? I'm losing the day, Tuesday. So bangi bajja kulaba video ne bayongera okubuulira amaloboozi g'abakyala biki boogera naye nga beboogera ebisinga nti tuluzinze connection nnyo mu ki kye tulina okumanya. How do we connect with a woman, especially with emotions? Men were not very good when it comes to emotional stuff. Bakyala kiba kirungi omukyala n'akuyambako. Omukyala bw'abanga akwagadde, why not? Okugamba munnange, bwe batyo bwe bakola, bwe batyo bwe kirina okuba. Abantu abamu bakula nga bamanyi, abasajja abamu bakula nga bamanyi nti ye satisfaction ye yakubeera nti wabeera n'omukyala bw'abeera nga yali satisfied, it's okay. The deal is done. Deal ye terina kubeera nga li done. Maybe the hard deal needs to be done. Maybe that's what is lacking. There's that extra factor. So we need to connect on some of these issues. Kubino ebintu ebimu bitubadde tuwogerako. Njagala ku inviting somebody else to come and tell us. Nga mukyala kubanga badde inviting I try to invite Lenny. Ne Lenny toyina kantu ka app. Simanyi lwaki kali akokuyita. Abazungu men okay. Let me invite. Right. I'm going to invite somebody. Ndaku inviting olumwami omuna yajja atubuulire tubeegeze okukola okubalansinga. David Still, come on the camera. David Still, come on camera. Yangu camera. David Still, come on camera. Yeah. Mr. David. How are you doing? You all right? I'm fine, boss. How are you? I'm good, thanks. Good, thanks. And what's the topic today? The topic is, what do women want in a relationship? Okay. Okay, good. And how are we doing so far? Not so much input on the side of men. You're probably going to be the second man. Most men are shying away from this topic. But probably they will listen. Yeah. So what do you think? Yeah. So I can only give my own perception, my own view on what I think from my experience of being in a relationship. I think women, it varies. I think there are women who are materialistic. It really depends on the woman that you have or the woman you've got a relationship with. But if it's anyone reasonable who has got a reasonable mind and is willing to work with you towards a common objective, I think a lot of women will look at you and look to gain from you support, likewise, but mutual support. So in a way that it's not you overpowering her, but it's support that you give her, and at the same time you expect to get support from her, whether it's emotional, whether it's financial, whether it's psychological support, mental support, whatever it is. I think my general view of what I think women like is that attention, recognition, and less focus on material things, but more dealing with the emotional side of being a woman and the challenges they go through, supporting them, whether it's in their daily chores or the responsibilities that they have at home, at work, and all that stuff. Because I personally think that a woman will leave you if you do not give her the care and attention quicker than if you cheated on her, and yet you gave her the care and attention. That's my view. So it's a matter sorry? Don't worry, it's just a matter of opinion. That's your opinion. Yeah. It's my opinion. I don't know whether there's a book. I don't know whether there's a book that's been written on how to. You've seen the book of understanding women's minds compared to the one of understanding blokes' minds. So it's a very complicated topic, but I think a lot of it is about
recognizing them and appreciating them in whatever way possible, but also standing by their side and supporting them and helping them, especially in places like this where there's a lot of they have a lot of responsibilities over and above just being mothers at home. Yeah, and when I look, I mean, I can't say my life is, sorry? You sound very nervous. Is your woman right next to you? No, it's late and everyone is in bed. No, it's late and everyone is in bed. Yeah, so I see people who've got a very Ugandan approach to relationships where the man takes a hands-off approach to participating in stuff around the house, leaving everything to the woman. And if you think of it, these are women who have daytime jobs, yeah? They come back and then you're sitting there, you've probably both walked in from work, you're sitting there expecting her to sort out your meal, sort out your clothes, do the dishes, sort out the kids, help them with homework. It's a full-time job 3 times over. That's true. Very true. Yeah, especially in places like this. So I do think support, whatever kind of support men can give, it gives them that kind of recognition. I think gone are the days where you could just sit back, unless you're wealthy enough to have helpers who can help do all these things. So David, as a man now, what do you think? What sort of advice would you give young men who are thinking about being fathers and who want to get a better understanding of being in a relationship? What sort of advice would you give them? It's interesting. The way I look at it, men play 3 roles. You are a father, yeah. So you provide, you could provide for their house, yeah. Much as the women have 3 roles, but looking at it from men's perspective, you're a husband and you're a dad to your kids. You have to play those 3 roles in equal measure. You cannot just say, oh, I'm the father, I'm going to go out and look for the breadwinner, I'll bring money back home for the family, and expect the role of the husband, looking after your wife, giving her the care, attention, affection, and support, completely neglecting that. And at the same time, not playing the role of the dad to your kids. So when people are thinking about having kids, you need, it's a simple way, the way I look at it. I mean, there'll probably be people who've written books. I see psychologists on your stream. I can see even lawyers on your stream who will understand the psychology of it all. But there are mainly 3 roles you play as a bloke in a family. And if you can't balance them, then you start to put unnecessary pressure on one other person to compensate for you not participating or carrying out your role effectively. So I would say don't look at it as being a father. Look at it as being a husband, a father, and a dad to your kids. And if you do those 3 things and focus on working in equal measure, you should be able to get to a place where there's some kind of equilibrium, emotional relationship equilibrium. Yeah, not much from me, but just a few. It's not a complex question, but I'm going to ask you, just give me one thing that you fail to understand about a woman. One thing that you failed totally as a man to understand about a woman, and if you had the power, you would change that. Do you know what? I don't think there's anything in particular. Don't worry. But you see, we're not going to tell them. Don't worry. You're going to delete this stream afterwards, are you? We're not going to tell her. We're not going to tell her. No. He was put on spot. He was. No. I can't. I mean, people are different. It's like there's some blokes I fail to understand. Yeah, like I know people who will lie through their teeth even if you know that they're lying. You just don't understand what makes a grown-up person tell a lie. What makes someone be dishonest? So women are just the same. I don't go around trying to analyze. Otherwise, I think I'd be a mental case if I was trying to understand all women's mindsets. Excuse the pun.
But I mean, I can't say for sure. I can't say for sure if there's anything I don't understand. But there's strange behaviors you come across. I'm going to take it, David, that you completely understand how a woman's mindset works. I'm not saying that. It's one of these things. It's one of these things of unknown unknowns. And okay. Yeah. So because I don't know, I haven't encountered instances where behavior is so irrational that I can't understand, apart from things like people who you see having tiffs and fights on Facebook and people behaving irresponsibly in front of their kids. I think those are mental issues, psychological issues. But I haven't come across a situation where I have to try and psychoanalyze someone and really try to understand what their issue is. So, don't get me wrong, I don't go looking for it. Clearly, you don't. Because if you go looking for it, trust me, you'll find lots of that all around, you know. A lot of men, this question. Most men that are coming, ones that know and the ones that don't. If men were the one giving birth to kids, how many kids would you have for your wife? If men were giving, you wouldn't have any, would you? No. I think I would. I love the idea of having offspring and looking after them and nurturing them and bringing them up and raising them up to be responsible kids. I like that. Well, before I got married, I always thought I'd have 5 kids, and the missus was like, no, 3 kids. I was like, nah, we were 5 in our family. I need to have 5 kids, until the economics of having kids sunk in. So I don't think it would necessarily be about whether I love having kids. For me, the decision would be around, unfortunately, that's the way life is these days. It would be the financials. I can't afford to have more than 2, 3 kids. It'll cripple me. You're in the UK, raising a kid to the age of 18 is equivalent to building 4 houses in UG. That's true, yeah. Very true. It's expensive. Unless, of course, you're going to raise them up in a way where you're not investing in them. So you don't really care about what kind of preschool they go to, what kind of after-school clubs they do, what kind of extracurricular activities they get involved in, how they, what kind of education they get. Then maybe it's cheap and it's free. But if you're going to invest in your offspring, it's an expensive affair. So I think the answer to that question would be it would all boil down to the economics of having kids. How about you? What is it in women you don't understand? One thing that I'll change, I'll probably give them a new pair of ears. I'll probably do that. Why? Because they listen too much? It's hard sometimes, maybe because I understand things as a man from a man's perspective, but like me personally, when somebody's talking to me, I like to pay attention and try to understand what they're saying. But most women I'm not trying to say most, but I'm not trying to say every woman, but some women they don't have the ability to listen, especially when you're having a conversation, If you're trying to have a conversation, it's always good to, pay attention. You listen. It's part of the conversation bit of it. Like someone's talking to you, you're listening, then you respond. No, blah, 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 blah. I don't like that. You know what I mean? I don't like that. Yeah. And I've come across it with even my friends, girls and stuff like that, friends' wives. And sometimes, especially when you go visit someone, the most embarrassing thing is when you get there and, your friend is having an argument with his wife and you're like, God damn, mama, really? I mean, it's like you're there, then it happens. You know what I mean? Yeah. Oh yeah. Man, I would hate to be in that situation. Where someone's trying to argue, and logically you're not trying to side with your friend, but you can tell she's not listening, and you're like, you don't want to say, please, can you just listen? I mean, he said, you're right. You're an idiot, and he says, you're right. Goes, what do you mean I'm right? Why can't you just defend yourself? But I'm already defending myself by accepting what you're saying for the sake of peace. You're right. You're right. You know what I mean? And that's what I do pretty much. I tend to, especially when it gets to
because I can boil from 0 to 100 in 0 minutes. So I tend to not subject myself to a situation that I cannot handle. I'm like, you know what I mean? You're actually right. I'm an idiot. You know what I mean? Let's just leave it at that. Do you know what I mean? I'll change. Yeah. I'll give them a new pair of ears. I'll do. It cuts both ways, I guess. It cuts both ways. I mean, but we love them. I love women now. One of the things that having a daughter is I'm so connected to women more than I was before. Maybe just because I have a daughter in my life where I feel like women deserve more. Women deserve to have, especially when it comes to rights, when it comes to the next thing I'm actually going to talk about next time is going to be. I don't believe in domestic violence. Doesn't mean I haven't been in it before, but now, like, because I'm older, I'm seeing things in their perspective. I'm like, nah, this shouldn't be happening. Yeah. They put up so much with us. You know, sometimes you come home, you have your frustrations, and you know, I don't respect men who hit women. End of story. Absolutely. I mean, just restrain yourself. I mean, you're still going to be called David the next morning. You know what I mean? Yep. I totally agree with you. And just a woman is a woman, and you know. But some people, sometimes, some do call for it. Like you find someone in the way, someone walking and someone's yelling down, is hitting the man is actually walking away, and you're still hitting him. You know what I mean? But that is there. A man read in nature's proof that you're actually strong. So you don't need to prove any further. Do you understand? With pleasure. Next time we're talking about domestic. Which actually it's going to be tomorrow. We're talking about domestic violence. That's a good one. That's a good one. That's a really good one, because a lot of it, like you say, a lot of us have been born and bred in environments where domestic violence is seen as the norm. It's almost like a given that women are there to be beaten. And I totally agree. I have no space for anyone who lays a hand on a woman. I mean, any form of violence is a complete no-no. But to do it to a person who you're supposed to love, to a person who's the mother of your kids, for me, that is just, I fail to understand how a sane person can do that. And I see people saying I was watching a thing, but yeah, I'll tune in for tomorrow's, because I'd love to get to participate in it, because I'm a firm believer that domestic violence is an absolute no-no. People are relaxed, they just finished work. Normally, you know, just this is something I'm very, very passionate about. I'm telling all my friends, bakwano banga bali wano, nje tugenda kwogera ku kibayita domestic violence. Abakyala okuba nti babayisa bubi mu. Let it be physical, let it be emotional violence. So that's what we're going to talk about tomorrow. Mr. David, it's been a pleasure. Say hello to the missus. Thank you. Make sure Mindset. Yeah, absolutely. Don't tell her I say that, yeah? Take care, my nice one. You take care. I'll keep on listening. Yeah, cheers, buddy. Nice one. Bye. Banage, Shani, behave yourself. Bane Jojo and Omuleke. Caroline, I love you so much. Nkulaba oli kuno. Chichi obadde ki Caroline? Jangu ku camera, Caroline. Come on the camera. Jangu ku camera, Caroline. Otubuuli ki kibadde ki oyagala baddugavu. It's okay. Come and tell us what you love about them. It's just a matter of opinion. Buli muntu alina kyayagala mu nsi. You love something else, mulala ayagala something else, so it's okay. We are all here as friends, as countrymen, and what have you. Caroline taina kantu, so tumuveeko oyo. Bannange, ngenda kubaleka in 5 minutes. It's been a pleasure. Neyanzizza buli muntu yena yataddemu input. Nkya tugenda kwogera ku kye bayita domestic violence. Waki tugamba nti abakyala okukubibwa, let it be physical, let it be emotional. Nze abakyala personally nganze mbaagala nnyo kubanga be batufuula kye tuli. Bali very strong, they put up with a lot. You know, batulabirira, batuzaalira abaana. Yes, tunoonya ssente, yes, ziyinza okuba zituula here and there, but they do a lot. That's why I'm very thankful for England. You know, for the United Kingdom, okuba nti empadde obwongo okuba nti ndowooza. I think about things clearly. You know, I look at things and think about things clearly. And excuse me for a minute. United Kingdom yampa omukisa okubeera nti it has actually made me a better person. Okuba nti najja mu nsi zino, I expose my mind and look at things clearly. Bwe tubeera ewaffe ebintu ebimu
tetubiraba nga bwe biri, you know, and you know what I mean. It's a pleasure for me to be in this country, to live in this country, to have my children in this country, and to get a better understanding of how human beings actually should live. I have that level of tolerance. Tolerating let it be with the disability. This is going to be more of a cautious month for me. We're going to be talking about mostly relationships, people who have partners who have some sort of disability. How do we deal with them? That is part of the talk that we'll have. About partners living with disabilities, living with partners with disabilities. Physical, mental. So those are the things that we're going to be talking about. Input. Thank you so much. I thank Jojo K. Taylor. I thank Duchess. I thank Sharon. I thank Video, my brother. I thank Mr. David Steele. I thank everyone, and whoever's been watching this video, please, my friends, I want you to share my video. Okubanti message yaffe tugezeeko okubanti at least our message ina kyegenda okukyusa ku muntu. We have not fully gone in okubanti tugituuse to the core, but we've tried to tutuuseeko. You know, so I thank you so much. Nechirala, and this is something I always say every time I'm making a live video. This is directly to Ugandans. Ugandans, we need to support each other. We need to support our kids. We need to support our partners. We need to support our identity to be better people. To be abantu ab'omugaso. Wonna wetuba tuli. Muganda bw'aba alina ekintu ky'akola, bw'abanga alina ekintu ky'ayagala okutuukako muyambe. Twesitule, tweyagale. We are very, very special people. We're very talented people. We are very caring people. We have more things that bind us than things that divide us. Let us not be divided by religion. Let us not be divided by financial statuses. Let us not be divided by our tribes. Tribes are tribes. Our country is bigger than tribes, bigger than our own tribes. So, bakwano bange bonna abali wano, kyembagamba message into the spreading. Abaana baffe tubayigirize value. Abantu abali mu diaspora, especially United Kingdom, omwana wonna woli tugeze okutwala abaana baffe mu society ezibeeramu abantu baffe tubalage ebintu biri positive. Tubere kubeera nga tuli tumuoninga ewaka abaana Uganda baziba na Uganda baziba naye tolinda kubeera mu Zimbabwe. You can only be Ugandan. You can only be Ugandan. You know, so tweyagale. To supporting businesses affair. Mr. Joseph Jobs Link, akola security. Jojo K. Taylor is doing products. Bani to supporting. No one support is in a pound. Umbera bantu 10 oba bantu 10 nga mumwe de pound. Jojo K. Taylor aba in a pound is 10. Products zenga ate nungi. Wombanga Joseph Jobs Link wetaga security okoze pate yo togenda ate mu company. Like go to Joseph Jobs Link ako security. You know, I love you so much, my friends. N'olw'ensonga eyo nze ebyange bikomye wano musule bulungi. We meet tomorrow tugenda kuba tuogera about domestic violence tujja kuba tujogera ku ssaawa 2 n'ekitundu eza United Kingdom 8:30 UK time. We're going to be talking about domestic violence. So n'abalaba Katonda abeere nammwe, ngenda kubasiibula n'ekisiibuzo ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love you all.